Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this wonderful evening show. This is Africa 24. I'm your host, Jakes, the moderator. Na leo ni ile siku, and as usual, we have a great show lined up for you. Karibu sana. I hope you are doing well. Natumai uko mzima. This is Africa 24. Karibu sana kwa show yako, show fiti, show umekuja kupenda. We have a great show lined up for you. This one you must enjoy, this you must love. Karibu sana, juza wawili watatu. Let me know where you're watching from. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Let me know where you're watching this from. This is your host Jakes, the moderator. This is Africa TV. Karibuni sana kwa hii show. Tunayo mazuri ya kuwafanyia, tunayo mengi ambayo tutawajuza. Natumai buheri wa afya, natumai mko wazima kabisa. Karibu kwa show. Let us have a decent conversation. Tuko na show moja kali, show moja fiti. Natumai hii inakufikia ukiwa mzima. Nijuze unatazama ukiwa wapi. Who is the first one to send her or his message? Wacha nione. Aliyekuwa wa kwanza kufinya like anajiita Ochieng Collins. Asanti sana kwa kufinya like. Thank you for liking the video. You can subscribe, you can share. And as I've said, time without number, that on Africa, on Africa TV, here you stand a chance to win great prizes by only subscribing. Subscribe to Africa TV. Link yourself to Africa TV. There is a lot happening kwa Africa TV. Kuna sports uko ndani, kuna vipindi uko ndani, kuna vitu mingi tu uko ndani. So subscribe to Africa TV and you will be guaranteed to have enough content hapo ndani. Subscribe to Africa, and as much as you're subscribing, I want you to also know that on Africa you stand a chance to win great prizes and great rewards. I'll be announcing probably the end of the week or next week the first week winners of this week and last week, those who have won great prizes by subscribing. Akina Mary Wekesa, you are lucky already. So we will be announcing them, her and many others who have already begun winning great prizes on Africa TV. What do? Subscribe. We will be able to see it. Comment kwa Africa group, and we shall be able to notice you and of course award you very soon. Asanteni sana. Thank you for making this your number one show. This is your show. To join me in studio, you link yourself through StreamYard kupitia hiyo link ambayo nimekutumia hapo. Ukiguza hiyo link inakutuma place inaitwa StreamYard. Hapo ukiwasha inakuonyesha lazima uwe umeandika kajina, unaandika jina yako, unaandika jina tu actually, alafu unaasha kamera, unawasha mic, unajikuta uko ndani. Leo nina show kali. Hii show mtaipenda. Hii show, this one you must love. But as I'm telling you to love it and also enjoy it, I want you to subscribe to Africa. Subscribe to Africa. Hit the notification bell so that wakati wanaweka vitu hapo ndani, you are able to see the games that will be live. Show. I'm telling you, you don't want to miss the great things that are happening at Africa TV. This is just not any other station that you know or channel that you know on YouTube. This one, I guarantee you, this will be different. Kindly subscribe to Africa TV and make it your number one channel. Asante sana. Namuona Kevin Mutinda anasema ako locked. Karibu sana Kevo. Asante sana kwa kuwa wa kwanza kutuma ujumbe. Nijumuze unanitazama ukiwa wapi. Let me know where you're watching me from, as well as also following us on Facebook, on Twitter, and on TikTok. Follow us and let us know where you're watching us from. I see jamaa anajiita John Bush amelike hii video, asante sana. Namuona Leo TV amelike video, asante sana. Kevin Mutinda amelike hii video. Like the video, share, comment. Let's make this very interactive. Let me know where you're watching me from. Nijuze tu hapo kwa comment section. Wadau, mnanitazama mkiwa wapi? This has been made possible because of Africa TV in conjunction with Mtembei TV, Mtembei Facebook, Mtembei Official, Leo TV, True TV. All these are working very hard to make you enjoy shows on Africa TV. So subscribe to Africa TV and watch endless content, endless content
coming your way. Coming your way. Let us grow together. Let us make this your #1 channel. Asante sana. Naona Lois amelike hii video. Asante kwa kulike hii video Lois. Nijuze unatazama ukiwa wapi pia. Comment tu hapo kwa comment section. Let me know where you're watching me from. Let me know where this is finding you from. Namuona Abel Korila amefanya ile kitu. Asante kwa kulike hii video. You can also as well follow us on Facebook. Follow us on Facebook. Follow Afric TV on Facebook. Tafuta Afric TV up Facebook. Our logo is that very beautiful logo up there. You'll be able to see it. You won't miss us. Tutafute hapo Facebook, tutafute hapo YouTube. Subscribe and follow us on YouTube and on Facebook. Make this your #1 channel. That is you. Subscribing makes you our very esteemed client, and we are here for you. We want you to listen to us because as well we will listen to you. Tuna show moja kali leo Gachagua, I would say ndo in charge because prezo hayuko. I'll be telling you where the president is, and today is as well he got a standing ovation from the European Parliament. Alipata makofi, vifijo na hoihoi kule majuu, wadau, kule majuu. President anakuwa celebrated huku ground, na kuambia ground ni kumoto. Ground ni kumoto. Watu hawapigi makofi, lakini kule mbali ana celebratiwa tu sana. Sijui ni jogoo wa shamba ambaye anawika mjini, sijui. Aha, tuendelee na show. Namuona Emmanuel Kiplagat amefanya ile kitu. Asanti sana. We have a great show for you. Yeah, you remember the discussion about kingship and all? Na kingpin and everything. Those are the things to about to discuss. I'll be showing you why, and I'll be playing some clips just to make you understand why the topic today and why the show today. Karibu sana wadau. Karibu sana wadau. Jonathan Mwananchi anasema hope mko poa. Tuko poa. Uko vipi wewe? Natumai mko wazima. Naona Goody anasema hi Jex, looking good. Aha, asante sana. Unasema you're looking forward to the debate. We have a great discussion about to happen. You don't want to miss this one. Well, pause, relax and enjoy the show. As I've always promised you, the show inakuanga lit just for you. Inakuanga tamu, inakuanga enjoyable because people come in and make it nice for you to understand, for you to hear more, to get more incited, to get more views from what is happening in our country, Kenya. We love our nation, and that's why we do this. Yeah? Everybody is doing this because we love our country. Aha, asante sana. We, simnijuze mnatazama mkiwa wapi. Allow me to read the likes. Naona likes ni kibao zinaingia mbio mbio. Namuona Hassan Tuara amelike hii video, asante sana. Consolata umelike hii video, asante sana. Otieno umelike hii video, asante sana. Joel Moturi umelike hii video, asante sana. Loisamb Foundation, asante sana kwa kulike hii video. Abel Kipkoril, thank you so much for liking the video. Lois, asante kwa kulike hii video. Aha, Bush, asante sana kwa kulike hii video. Like hii video hapo kwa Facebook. Like hii video kwa page ya Facebook yetu ya Afric. Go to Afric YouTube, subscribe, and you stand a chance to win great and awesome prizes. I'm about to start the show. I'm just warming up. I'm just warming up. Just to know where you are, just to find out how you are doing. Allow me to know where you are. Nijuze tu hapo kwa comment section where you're watching me from. Watu wa USA, karibuni kwa show. Watu wa wapi? Murang'a, Nyandarua County. Watu wa Mombasani, karibuni kwa show. Watu wa Isiolo, mko vipi? Garissa mnatutazama, karibuni. Watu wa wapi? Watu wa UK, karibuni. Watu wa Rwanda, karibuni. Watu wa Uganda, aha, karibuni. Watu wa Tanzania, Wakenya mlio mbali, Wakenya mnaonitazama, wale ambao mnanisikiza, karibuni kwa hii show. Namuona Vincent Nyambuto anasema following. Thank you so much for following. You can follow us. Follow us on Facebook, like and subscribe on YouTube. Afric is your station. Afric is your #1 station. Asante sana wadau, karibuni sana kwa hii show. Show kali. This one you must like, this one you must enjoy.
Continue subscribing to Afric TV. Afric TV. A subscription on Afric TV guarantees you a Christmas hamper. A subscription on Afric TV guarantees you great prizes on Jamhuri Day. You can, my friend, you don't want to miss this. Afric TV, when you subscribe, you are guaranteed to win great prizes every single day. Christmas comes early here at Afrique. We are doing this courtesy of you because you chose to listen to us. We will reward you and as well listen to you. Asante sana wadau, asante sana wadau. Vincent, unatufollow ukiwa maeneo ya Mandera town. Karibuni sana watu wa Mandera, tunawasalute. Karibuni sana. Have a great time even as you enjoy this show. This show has been made possible courtesy of Afric TV. Afric TV, we are unlocking African stories. Great conversations, great debate, great shows happening kule ndani kwa Afric TV. After Afric TV, someone is asking, how do I get Afric TV easily? Because stations ni nyingi with the same. I'm glad you asked. I'm glad you asked. What do? You just type AFRIQ-D24. As simple as that. As simple as that. Na unajikuta wala umejikuta pale kwa Facebook, pale kwa YouTube. That's how it appears. And do that and you subscribe and I guarantee you shall have great time here at Afric TV. Thank you so very, very much. Nijuze unanitazama ukiwa wapi? Nijuze unanitazama ukiwa wapi? Today we have a show like no other, a great show happening today, great conversation, great people coming your way to discuss great issues happening in our country. Riggy G is in charge. Riggy G anafanya ile kitu. Riggy G is doing that thing. Riggy G anafanya ile kitu. What is Riggy G doing? Now, let's go backward now. Turudi tu nyuma kiasi. Remember the conversation of who inherits Uhuru Kenyatta after his departure. Of course, Uhuru is still around. We saw him on Sunday. Jamaa is still vibrant. Jamaa is still strong. Like, people want to inherit him. Yeah. Ruto took the presidential seat. But now there's this other seat, which is pseudo in the sense that really doesn't exist. There's no office of a kingpin. There is no place known as this is the official residence of a kingpin. These are things we make believe. But now there is that person that people want to say, this is the person that the Kikuyus listen to. This is the person that the Luos listen to. This is the person that the Embus and the many others listen to, the kingship issue. Now, because of that, wengine wanafinyana so that mwingine asionekane ndio kusema kuliko mwingine. And for example, I want you to show you something that Maina Njega has been doing. This is Maina, and Maina Njega has been leading crowds. This is a crowd that was pulled by one man, Maina Njega. And this one is making some people uncomfortable. Others are calling him Jamaa wa Mungeke. Others are describing him in very unpalatable words simply because they cannot stand him, simply because they feel he's out to take their position. That kingship we are about to talk about. I'll be telling you why I'm playing such clips. This is Maina Njega in a recent function. These are young men singing, dancing, and celebrating. Maina Njega was officially in this function. You can see the mammoth crowd. You can see the multitude. This one is rubbing head. And we're asking you tonight, is Maina Njega the upcoming Kikuyu kingpin, if that thing even exists? I'll be telling you why. That, my friends, is making Riggy G not easy. This is what he is saying. That the government will not allow the revival of that criminal gang. It will not happen.
I want to take this opportunity to appeal to our young people, to church leaders and elders. Please talk to our children. That person who is reviving this gang is setting our children to be killed. And since the government will not allow, I want to ask parents to talk to your boys. I want to ask our leaders to talk to their children, not to allow to be misused and set for trouble. Now, that was a warning some months back. That was a warning. And sasa wakaanza kuhangaisha Maina Njega. We have been seeing him in court. Yesterday he was in court, and today he was in court. Yesterday we saw some degree of some hype kiasi. So today they decided he will not have a good day. Yeah. I'll be playing you some clips. Yeah. So I'll be going back and coming to where we are at the moment. Of course, I'll also equally be discussing why is Gachagua very angry with some governors and why the governors as well are not taking it easy with what Gachagua is saying. Let's begin the show. Let's begin with this clip from Citizen TV. Listen to this. Access to the courtroom during the trial of former Mungiki leader Maina Njega and 11 others. Principal Magistrate Kipkurui Kibelion ruled that the police should not deny the accused persons access to the court as well as members of the public, while placing the responsibility of maintaining order in the courtroom. Maina Njega and his co-accused persons are on trial for being members of an unlawful sect, attending an illegal meeting, among other charges, as Martin Monene now reports. This is what outside the Nakuru Law Courts looked like on Tuesday. Police in anti-riot gear on access road. Okay, I hope that will continue playing kidogo too. I'm having issue with my... Oh God. Sorry for that. I'm having some funny issues, but the show must go on. Sam Gituko explains that one of the reasons that Maina Njega is in court is because he held a meeting. That meeting, I think I've played. Allow me to play it again. This was the meeting. This was the meeting. This meeting made someone be charged. The mammoth crowd, the huge crowd, singing and celebrating Maina Njega, that alone made someone feel so scared. So scared to the level that he's saying the people who attended there are Mungiki. I don't know. I don't want to be the devil's advocate, or rather speak for Maina Njega. I don't speak for him. I don't, as I've said, this show does not speak for anyone. We try to make sense of so many things. Now, that meeting, among many other meetings, are the reason he's in court. Of course, we're not prosecuting the court or the issues in court here, but Gituku says it so well that one of the charges is holding meetings. Now, the fight for kingship is on. The fight for who replaces Uhuru Kenyatta as the spokesperson of the Kikuyu community is on. Gachagua is taking no casualties. What do you think? So on the first hour, we're going to discuss that among many other things that are happening, because today, what walizuio kuingia hata kotini, right? We saw a lawyer crying. I don't know if you saw that. I'll be playing that. A lawyer was crying kwa sababu leo ameonyeshwa ile story. Heavy contingents of police was there just to guard one man akienda kotini. Let me try to play the clip again. Leading to the courthouse, everyone who was coming to court going through a screening process that left a majority of the members of the public outside the court, that former Mungiki leader Maina Njega and 11 others are facing charges. The defense lawyers were, however, not amused and accused the state of using police to intimidate them and their clients, and sought to have the court adjourned until the public is allowed in the courtroom.
The prosecution, however, sought to have the number of people in the courtroom regulated, citing Monday's collapsing over prosecution witness in court. Now, so many people are blocked out there. My own clerk, called Simon Mbugua, who carries for me the files, was actually arrested when he was coming. So, now this is a whole man crying. Wamefanyiwa ile kitu wadau. This is a whole lawyer crying one. Lawyer was crying in court. Why? Wadau. Why? Only in Kenya. Only in Kenya where the fight for supremacy at times get so intense. A lawyer cried today because why? Police walikuwa kibao bwana. Walikuwa harassed. No one was allowed in. Ivo. And tears were on the face of this old man. This man cried today simply because Maina Njega. This old man was unable to continue speaking. He had to hold back because of how he... Only in Kenya. This happened today in the courts because Maina Njega was charged. I think you have heard what are his charges, and the courts were out of bound and the police were heavy. The police were heavy. Gachagua is in charge. The president is not around. One of the reasons Gachagua is saying he cannot allow such people to be in the country, or rather to do what they are doing. Listen to Gachagua's excuse. That the government will not allow the revival of that criminal gang. It will not happen. I want to take this opportunity to appeal to our young people, to church leaders and elders. Please talk to our children. That person who is reviving this gang is setting our children to be killed. And since the government will not allow, I want to ask parents to talk to your boys. I want to ask our leaders to talk to their children, not to allow to be misused and set for trouble. Because the truth of the matter is that that gang will not be allowed. And okay. That gang will not be allowed. In any case, in other words, in very few words, Maina Njega will not be allowed. Now, what comes to your mind when you hear Maina Njega? Does a cold run down your spine? I don't know. I don't know. Are you afraid of Maina Njega? I don't know. This man was on JKL. He had a lot to say. I'll be playing what he said, among many other things. But let me hear from you. Nijuze hapo kwa comment section, because this show is your show. It's not mine. I'm just trying to build the story that we have made for you. I see many commenting hapo kwa comment section. Zidi kucomment. Zaidi yote zidi kulike hii video. I see many have liked the video. Hassan Salim, asante kwa kulike hii video. Asante tu sana. Namuona Crispin amelike hii video, asante sana. Okumu, asante kwa kulike hii video. Munyaga, asante kwa kulike hii video. Hussein, asante sana. Leo, asante kwa kulike hii video. Thank you very, very much. Thank you for liking the video. Thank you for subscribing on Afrique. We will be awarding you very soon. You will be seeing us doing so very, very soon. In actual few days, actually. Paul, asante kwa kulike hii video. I see you liking the video. I see you watching us from Africa. Asante tu sana. Joining the conversation kupitia link ambayo umetumia hapo kwa comment section. To join us live on stage, unatumia hiyo link ambayo umetumia hapo kwa StreamYard. Hiyo link ukiiguza inakuleta moja kwa moja hadi hapa mahali nilipo. But what do you do once you click your link? You have to write your name. You have to Asha camera, and you have to activate the mic. All those apps, or rather all those applications are conjoined in that
StreamYard that you touch. So usiogope, mradi simu yako ni smartphone, or rather ni simu iko na kamera na ni simu ambayo sauti yako inaweza sikika. Usiogope, unaweza tumia simu, unaweza tumia laptop, from whatever angle you want to enter in, mradi utumie the process I told you, utajikuta hapa kwa studio. With me, I am joined with Nakuru Court has Leo. ordered the police to allow members of the public access to the courtroom during the trial of former Mungiki leader Maina Njega and 11 others. Principal Magistrate Kingship.Angry ruled that the police should not deny the accused persons access to the court, as well as members of the public, while placing the responsibility of maintaining order in the courtroom. Maina Njega and his co-accused persons are on trial for being members of an unlawful sect, attending an illegal meeting, among other charges, as Martin Munene now reports. This is what outside the Nakuru Law Courts looked like on Tuesday. Police in anti-riot gear on access roads leading to the courthouse. Everyone who was coming to court going through a screening process that left a majority of the members of the public outside the court, that former Mungiki leader Maina Njega and 11 others are facing charges. The defense lawyers were, however, not amused and accused the state of using police to intimidate them and their clients, and sought to have the court adjourned until the public is allowed in the courtroom. The prosecution, however, sought to have the number of people in the courtroom regulated, citing Monday's collapsing of a prosecution witness in court. Now, so many people are blocked out there. My own clerk, called Simon Mbugua, who carries for me the files, was actually arrested when he was coming. So, I'm deeply disappointed. We're so disappointed, Your Honor, and we have instructions from our clients that we should seek for the adjournment of this matter until such a time when their relatives will be allowed to come and access and participate in the proceedings. Regarding the number of people who can be accommodated in this court, as we are aware, yesterday one prosecution witness collapsed in court. In his ruling, Principal Magistrate Kingship.Angry held that the matter be heard in a public manner and members of the public be allowed in the courtroom. The matter shall proceed in a public manner, and members of the public shall be permitted to follow the trial to the extent of such number that this courtroom shall accommodate. Further, he ruled that due to the public interest in the case, more space was to be created to allow more members of the public follow proceedings outside the courtroom. She shall cause to be mounted a screen to enable persons who shall so, based on the available space, be accommodated. Okay. Among many other things that happened in the courts. Yesterday, someone fainted while testifying. I'll be playing you that clip just in a short while. But it is interesting. This case here, Maina Njega, is interesting. Follow it on our page. We are having all these clips there for you. So, ingia hapo kwa Africa D24 and subscribe. See you there, wadau. Hapo kuna vitu mingi. This among many other content, including football, including programs, wadau. Hii channel ni ile ya wazito. So karibuni sana hapo ndani, karibuni hapo ndani. If you missed Harambee Stars game yesterday, iko hapo kwa page yetu. And I'm telling you, the game was nice. Harambee Stars for the first time walifunga mabao zaidi ya 2 na wakufungwa sana, or rather wakufungwa. So they did us proud. We are happy and we congratulate Harambee Stars. Hope they continue with that beautiful trend. I see Cornel Ochuka comment hapo kwa comment section. Good year, and many others are commenting hapo kwa comment section. Leo and Ochuka are with me on the studio. Allow me to ask them to join me. Even as they wash their cameras, we have this great debate. Now, to join us in studio, kupitia hiyo link ambayo umetumia hapo,
hapo kwa comment section. Aidha kama uko kwa Africa TV, hiyo comment iko hapo ndani. Kama unanitazama kupitia Mtembei, hiyo comment iko hapo ndani. Kama uko kwa Leo, hiyo comment iko hapo ndani. Hiyo comment inasoma vipi? Ni comment ya StreamYard. Ukiguza hiyo comment inakuleta moja kwa moja hadi hapa mahali tulipo, but you have to do two things. One, andika jina yako. Two, activate the mic and camera, then click enter, and voila, you'll be here with us. Now, Leo, habari ya leo. Hope you are my brother. Good to see you. How are you? Fine, thank you. Jax, I'm good. Indeed, it's a great evening over here. And it's so interesting. Hii mambo ya Maina Njega na Gachagua. It was meant to happen. And specifically when it comes to the leadership in the Central, a lot are yet to be seen. We are going to see a lot of drama and such like kind of things, because currently Mount Kenya or the people of Central, as far as leadership is concerned, they are up for grabs. There is a leadership vacuum there. And once there is a leadership vacuum, everybody will always try to fit or will always try to fill that space. And that is what happens when you have a leadership lapse or when you leave some positions unattended. You'll find that, for example, if you leave your house unlocked, everybody will want to try and see what is in this house. Everybody will want to try and claim ownership of the house. So what is happening in Central is that there is that leadership a vacuum that was left by Uhuru Kenyatta, and it is something that has locally been caused. People of Central themselves that we have to blame. It's the nature of Africa that you don't just inherit some people's positions when they are still alive, however much you hate them. And that is why I like my fellow brothers and sisters from the lakeside. Whenever you try talking the succession politics, when the king is still on that throne, they'll tell you that, no, we don't discuss the matter of succession and inheritance if somebody is still alive. So that is the mistake that the people of Central did. And it will get more confusing. So people like Maina Njega will try to claim the position. So at this moment, we won't maybe be subjected to integrity or what somebody have done before, what somebody can be able to do. Everybody will try to mobilize on their own. And for you to prove your power, sometimes it gets evil and it becomes chaotic. And at the end of the day, somebody who will be more chaotic, or somebody who will manage to organize his or her troops well, will carry the day. So it's upon the people of Central Kenya. I think Maina Njega has aligned himself very well. You see him working with Karwas. So as you want to say that is chaotic, is associated with Mungiki, then on the other end, you'll find he's associating himself with some good brains from Central. So he's aligning himself with the businessmen, wale mahasla wa Central, na wale wasomi wa Central. I can see some young lawyers over there are representing him. But when it comes on the other side of Gachagua, I don't know who he is aligning himself with. It's a matter of time. But Maina Njega has got what it takes to replace Uhuru Kenyatta, because in Central they don't care your character. Anybody who carries the day will have to take an opportunity and fill that vacuum, whether it is filled with something worthy or unworthy. What they care is that the vacuum has been filled. Thank you. Okay, so many words from Leo. But anyway, thank you for your words. Are becoming just now. Kwako, asante sana Leo for that opening remark. Wadau, hii show inakukujia moja kwa moja kupitia Africa TV. Hapa Africa tunafanya kitu moja fiti sana. Tunakuriward kwa kusubscribe, na tunafanya hivyo kwa sababu wewe umeamua kutusikiza, na tunakufanya ile kitu, tunakutunza ama tunakuzawadi kwa sababu umetufanya wema, nasi tunakufanya vile vile. Thank you very much. Hii show ni show yako. It's not a must to speak in English. It's not a must to speak in English. Speak in Swahili, speak in English, but come in the show and let us have a good time. Naona wengi wana comment hapo kwa comment section. Namuona Cheyu
Chwea Ibra amecomment, asante sana. Tabi amecomment, asante. John Odd amecomment, asante. Na Cornelo Chuka pia amecomment na ako kwa show. Cornelo Chuka, habari ya leo? Mzuri sana. Mimi nimefurahia sana kwenye koti imefanya kwa Maina Njega. Yeah, I can be a bad person today, but we all change. Maina Njega ni kama teenagers. You know, when we are teenagers, we do some funny items. We make mistakes. Hata paka tunabeba kwa maisha, but eventually in life tunakuwa forgiven. For example, Maina Njega amekuwa venye amekuwa. Amekuwa na hiyo majina ameitwa. But Kenya nampendea amesoma. Hajanunua certificate. Hapa viongozi tuko na senators, tuko na MP na MCAs na women rep wamenunua certificate. So Maina Njega hajanunua certificate. And again, Maina Njega is a Kenyan. Anajaribu kuwa kingpin wa Kikuyu. For you to lead a Kikuyu is not easy because haujui wanafikiria nini, haujui wanakula, wanalala njaa, wanahoga 50-50. So wacha Maina Njega kwa Maina Njega. He is the next kingpin of Kikuyus, whether they like it or not. Hiyo naye mimi naona ni kama tu tuseme tu babu wetu Owino, lakini bado ni mdogo. Tunataka kwanza achukue governorship 10 years, alafu ndiye akuje sasa achukue hiyo kingpin ya Wajaluo. So Maina Njega lazima apewe heshima zake. He was a leader. He's a leader. He's a father. He's a husband. Aheshimiwe. Power, I believe power, nikiwa kwa kiti, hata Jex nikikufanya nini leo, nitashinda. Lakini kesho siko kwa hiyo power. I won't be in the same position to say nitakumanipulate. So kesho unapata siko hapo na inakuwa ngumu. Maina Njega anakuwa manipulated na anakuwa oppressed na the deputy president, because deputy president anataka kuwe juu. And that is why tunasemaga, for you to be a leader, you must allow other leaders wainuke, so that mukisimama pamoja, unaweza kuwa na mtu wa mkono, lakini yeye anataka kuwa yeye ndo mtu wa mkono, yeye ndo kusema, na hakuna mahali Gachagua anaenda come 2027. After 2027, he will never lead, but Maina can lead. So allow me urge Kikuyus that fuateni Maina. Maina ako na vision na ni mtu ambaye atishwi. Maisha yake amejaribu kuliwa mingi, ni kama mende, unaua hapa anaponya, kitu kama hiyo. So Wakikuyu wafuate tu Maina Njega. Lakini kabla sijakuja kwa characters zake and all, because I would really want to have someone who will explain to us more about the Mongeke and how the Maina Njega is linked to it. And I'm sure Kikuyu would be better. Not that we are tribal or anything. Let me tell you, let me ask you, I want to believe the issues of Mongeke were thoroughly dealt with by Mishuki back then. Let me tell you, Jex. Now it's cropping up. Let me tell you, Jex. Hakuna mwanaume kama huyo. We have Mungiki, yes. We know what Mungiki did, yes. But are you sure me and you and the rest of Kenyans alisema enda uwa? Are we sure? Na hakuna Kenya hii, actually hakuna Afrika mzima, hata nje ya nchi, mtu ambaye amesema yeye ni kiongozi wa gang fulani. Na amejitokeza kwa sura usiku na mchana, ako kanisani, ako wapi, na hajashikwa na serikali. It means the guy is clean. But alichukua responsibility yote kusema, yes, he was the father of the Mungikis. But hakuwa anatoa orders, at that time, angalia Mungiki, at that time Kenya ilikuwa na njaa. At that time Kenya ilikuwa na so many issues, remember? Hapo ndio sasa mambo na employment ilianza. At that time, hiyo time watu wengi hawakuwa wameajiriwa kazi, hawakuwa na makazi, hawakuwa na nini, na walianza vijana wakiboeka hiyo bangi na kuingia kwa sasa kitu kama hiyo. So tuache kudanganyana ati mtu akijaribu kuinuka.
They always say Raila ni mganga. Is he a mganga? They always say certain things about President, maybe William Ruto. Is he the one? So let us not try But that. yesterday you were here shouting that Ruto is a liar. Is he a liar? No, there's something. There are things. There are things President ako nayo, but kuna vitu ambayo kusema ukweli, ukiangalia kusema hata saizi tukikwambia utume link muongee na yeye wanaonwa, natakwambia by the way, kuna vitu mimi kama William Samoei Ruto siwezi fanya, mimi najua na kuna vitu pia Raila Amolo Odinga hawezi fanya. So ndo mimi najaribu kusema there are things Maina akufanya na hata waifanya. But now he referred to himself as the chairman of the sect, and the sect as well was linked to numerous crimes back then, and I don't know if it's still there. I don't want to say I know, I don't know. Watafute hao watu walifanya crimes at that time, not him. Tafadhali. Just I can be a CEO, a manager of certain companies, but my workers are stealing right, left and center. For example, energy. Hii mambo na mafuta. Tuko na Chirchir. Kuna watu wanaiba under Chirchir. Na Chirchir mwenyewe pia anaiba. So you cannot say ati Chirchir ni mwizi. Kuna watu chini yake wanaiba zaidi. So tafuta watu wa chini. From henceforth, tafute wale watu walifanya mahovu nyakati ya Mungiki. Tuwaweke prison. Kama Michuki aliweza kumaliza Mungiki, mbona kumaliza Maina? Mbona kuweza kumaliza Maina? Maina was the first person, if that angekuwa mtu mbaya angemalizwa. Hii tu ni hula baloo na politics ambayo inafanywa. Rafiki ya Raila ni rafiki yetu sisi wote. Maina ni rafiki ya Raila, tutaheshimu na tutampea space. Now, Leo, let me ask you, Maina Njega, this is not the first time he has rubbed shoulders with the authorities, or rather even with the police, or being even in court. He has been accused of all those things. Why has any competent court not found him guilty? Number two, this is not a first time discussion we are having about him. Why is it that now it's making news? Why is it that now it's rubbing some people in the wrong way? Why do you think, for instance, Gachagua is uneasy with Maina Njega? Yet Maina Njega vied in the last general election as the senator of Laikipia. Unfortunately, he didn't secure the seat, or rather, he didn't win, but he vied. Yeah, we know the qualifications that you need to vie. With a criminal record, you cannot vie, right? How comes IBC cleared him, right? IBC cleared him as a potential candidate to vie, right? The people of Laikipia didn't give him a 0 vote. He garnered some vote. Of course, not enough to win the seat, but he garnered them. 1,000. Why is it that now? Okay, let me tell you one thing, Jax. You know, Maina Njega vied in Laikipia, and nobody had a problem with it. Nobody had a problem with him. He was cleared, and he did not win. And you know, that one doesn't determine whether you can become a kingpin or you can make it, or because it will go on record that when Uhuru Kenyatta vied for the first time, he lost the seat, and that one did not stop him from becoming the Mount Kenya kingpin and becoming the president. In any case, one time he was a nominated member of parliament. That when Maina vied in Laikipia, people did not think he would be relevant outside Laikipia. But now the Maina we are talking of, we are not talking of Maina of Laikipia. We are talking of Maina who knows the Mau Mau songs. We are talking of Maina who can call a meeting, and this meeting will be full without a government advertisement, without a publication. He will call a meeting and the youths will attend. Remember, the youths are the ones who voted for William Ruto. Majority of the voters from central Kenya were youths. So these guys who voted for William Ruto, it is the same voting bloc that Maina Njega is banking on. And we know his history with the youths, and the youths call him chairman.
So, once these people thought that Maina Njega, after getting salvation and all those things, his political charisma died, and nobody imagined that he would one day resurrect and be an alternative voice. Because currently, apart from William Ruto, nobody from Central Kenya can command a crowd that Maina Njega is commanding. The other leaders, if they want such kind of a crowd, they'll have to come with William Ruto, but they cannot do it alone. Or they'll have to tell people that there's Mchere na Nyama at Sagana State Lodge. That is when they'll have to attend. So this is what is happening. And anybody who's been following the politics of Kenya, how people of Central are normally led, they normally like somebody who is courageous. Why did they land on Uhuru Kenyatta? It is this Maina Njenga's association with Mungiki that made them realize that Uhuru Kenyatta can stand for the community. That is during the 2007-2008 post-election violence, when they felt now that let me cut you short, because I've just remembered there is equally this other leader, or other person known as Ndura Waruingi. You know him? You remember Ndura Waruingi? Ndura Waruingi was equally as defined as a chairman, or rather as a leader of Mungiki. He was even arrested and jailed for some time. He's now not in prison. Actually, he's a bishop. Why is he not in trouble? That is where I'm coming to. Uhuru had the first attempt when he was supported by Moi in 2002. It didn't go well. His idea wasn't bought in Central. The people of Central did not see him as their own. They came to see Uhuru Kenyatta during the post-election violence because Uhuru Kenyatta stood for the community, and that is why he was even taken to Hague. The only thing that took Uhuru to Hague, they linked Uhuru with financing Mungiki. And remember, Mungiki was being led by Maina Njega. So it means there is a secret in this Mungiki. Mungiki, I think, was just branded evil by the government, but it is somehow represents the youthful population, the courageous population. Each and every community do have a certain wing of Mungiki like. So the only difference is some of the activities, maybe some members were so extreme. So this Mungiki was more of a group of people that could mobilize and protect the community. And that link between the Mungiki, Maina Njega, and Uhuru is what made the community trust Uhuru Kenyatta. So now the Mungiki leader himself is coming out, and people are realizing, despite the fact that this man became a bishop and got salvation and everything, these people still believe in him. I think he's the first man to have caused chaos at the DCI when he went there at the DCI Kiambu Road. Almost the place was supposed to be shut because people are from everywhere, and he doesn't only command the Kikuyus. Anybody who believes in his strength and his charisma. So he's somebody, I think maybe he doesn't have money. Had he been a billionaire in Central Kenya, then these other people you see wanabweka bweka would not be backing back at Central. But it's a matter of time. Opportunity has given itself. Hold on. I'll be coming to you just now. I'll be balancing you two guys interchangeably. Now, Ochuka, one of the reasons the former president Uhuru Kenyatta was taken to ICC was in conjunction with Mungiki, or how they did, or how they killed people during that time. Maina Njenga's name was not present, but Uhuru's name was present. How do you connect it? That's why I'm telling you, Maina Njega is a man. He's a man who's supposed to be respected. He knows so much. Let me tell you, wewe unaenda Hague, na wewe mwenyewe si kiongozi wa Mungiki. Wewe ni kiongozi wa certain region. Na umepelekwa Hague. Maina Njega mwenye ni kiongozi wa Mungiki hajaenda Hague. Ask yourself why. The reason is, in Kenya tuko na tabia ambayo inasemekana, nikitaka kukomboa nchi, hata mimi saizi nikitaka kukomboa nchi, they'll say, even my dad is not my dad. I was not born in that region. They'll even say chief anijui. They'll say so many things. Mpaka wewe kama mtu mwenye kuna roho ndogo utawacha kusimama.
Unaona? Ni the same thing nasema. Saizi Gachagua is trying to act like he's clean. Okay. Is he clean? Is he clean? There was a case ya some amount of money alirudishiwa. Alirudishiwa kwa nini? Because he's the deputy president. Kuna venye anakuwa tu guided and whatever with the law, but he's not clean. Alikuwa dio. Tukianza kufuatilia vitu ambaye alifanya akiwa dio. So many people before the campaign ishe, so many people walikuja waka complain, he used to do this to them, aliwanyang'anya hii, aliwafanya hii. Now, mambo na Kingpin, what I know with Kenya that ukijaribu kukomboa Kenya, ukikuja bila njaa, bila uchuki, bila corruption, so many things, utapigwa. Na with so many issues. Na ndo unaona inampiga sahi. The only thing they know that sisi wa Kenya, tukijua wewe ni Mungiki tunakimbia. No, it is high time. Na nilikwambia jana, it is high time tuchague hata viwete wenye waoni. Let us try to elect people enye hatujai wachagua from today henceforth. Tujaribu hizi vitu hatujai chagua. Hawa watu they can deliver. Even Maina Njega can deliver. I promise. Hata akichagua governor wa Laikipia, Maina Njega can deliver. That one I'm sure of. Because Maina Njega si mtu akona njaa. Akona shamba kubwa na akona pesa na akona nyumba na analisha. Maina Njega anajaribu take care of his dad. Unaona alishikwa, there's a time alishikwa, the dad alikuwa kwa nyumba. The dad was sick. You remember? The sisters were there. Na Maina Njega alishikwa mbele ya baba, madada na the rest. What are they trying to do to him? Frustrate na maisha. There is something Maina Njega anajua na all of us Kenyans we need to protect him. Atuambie ni nini anajua na ni wapi anataka aende na sisi. I think that's the best. Leo, let me come to you. One of the charges, we may say that maybe Uhuru and Ruto were popular then. They were the politician, but there was a radio presenter by the name Joshua Sang. He featured in the name for incitement. His was incitement. My question is to you tonight: how comes a chairman of a very dangerous sect linked to those skirmishes of 2007? How comes his name went missing? Don't you think somehow someone is playing a political card and Maina Njega is the victim here? Okay, when it comes to maybe such cases, though I don't proclaim some legal knowledge, I'm not a lawyer, but it's there's some basic information that even a common mwananchi like us do have. There are so many names. There are so many names that were proposed and that were brought on table and they were discussed. But ICC, since it is not just a small court like the one we have in Nakuru or the Siaya law courts, they cannot take almost all the cases there. And in their recommendations, they recommended Kenya to constitute some proceedings. And we have people who are tried locally, people like Otiende Amolo's sister, the former Kasarani, Kasarani MP Elizabeth Betongoro. Such people are tried for incitement and their role in during the post-election violence. So they were looking for the bulk or the weight of these individuals in that violence. So if today you go get some 2 or 3 drunkards in your village and buy them some liter of changa or some liter of amuratina, then they go cause chaos somewhere. Any reasonable court will not go for these drunkards who are used. They will go for the finance, because if it was not for your money and your coordination, these guys would not have behaved rowdily. So I think that is the reason why they were targeting the big men. Actually, they used to call them the big men, the people who bore heavy responsibility. So they were not going for the chairman or whatever. So maybe these guys were only going to be used as witnesses. And I also I do have a feeling that Maina Njega is a man who survived and was never meant to survive. People who were linked to this case, either as witnesses, we know what happened. Some of them disappeared. Some of them lost their lives. And these are some of the things that led to the
abandonment of this case. So Maina Njega has gone through a lot. Apart from these court cases, there have been several attempts even to shoot him. It has happened before. So somebody somewhere is not even happy, because if you see most of the people of Maina's caliber died mysteriously. Some of them got lost because there's some information that they knew. So this is somebody that survived. And he survived because he kept some low profile, got salvation, started preaching and blah, blah. Then now he wants to come back in politics. And he's not coming back in politics as your friend or your ally. He's coming as your competitor. You know what happens? If Maina Njega would have joined politics through William Ruto or through Rigathi Gachagua, there would be no noise. But now he's joining politics as the enemy or as the opponent. And your opponent who knows a lot about you, your opponent who've been linked, you are charged, and he's also parties can also be linked with the charges that you are charged against. So it means there's a lot that your opponent knows. So he can use them against you. So such people in the laws of power are considered dangerous. So you have to hit them hard before they come and they hit you hard. So it's easier to manage somebody who doesn't know you than to manage somebody who know you from A to Z. That's why people like Jacob Juma found it rough. That is why people like Jirongo will not be allowed to raise his head politically, because these guys, he knows them very well. So not unless you join them, then they'll not give you an opportunity to survive. Interesting. Now, Cornel Ochuka, it's if I may interesting add that something, in the entire... if I may add something, you see, when the President Ruto came in power, he tried something very funny, that he will even buy an MP coming from Raila's backyard. He was trying to finish this thing called kingpin. He has also tried it in Mukambani, it has failed. He has tried it in Lowland, it has failed. Maina Njega is bringing it back to the people in Mount Kenya and telling the people it's upon us to jisaidie, tujiokoe. Na watajiokoa. You wait and see. Okay. Now, my question is this: as we still speak of former president and the current president, in the 10 years Uhuru was in power, Maina Njega's story really didn't feature the news. Why is it now, only 1 year in Ruto's office, term in office, that his name is really flashing the news headlines? What is happening? Is it because of Ruto or Gachagua? Now, of course, it's what we have been discussing, but look at it. Who stands to gain or lose with the uprise of Maina Njega? What I'll say is this, there's no way we can have two kingpin at the same time. Mahali mtu anatoka. You see what happened to Orengo and Raila. There was a time Orengo tried to be a kingpin of Luoland, and something happened to Orengo, very amazing, that alianguka, and Orengo learned from that. Even Anyang' Nyong'o, what walilearn. And they gave Raila respect yake. They are supporting Raila till now, giving Raila hiyo yote. You remember Mudhama? Mudhama tried to do something very funny with Kalonzo. So what did it happen? Kalonzo ndio mshindi mpaka saa hii. Where is Mudhama? Anakaa tu ni mtu ako kwa kichaka huko chini. Hata saizi ni Kalonzo ndio kiongozi wa Wakamba. You come to Meru, imeisha. You go to Masailand, Olentimama venye alienda, chagua. Governor saizi wa Kajiado ako term 2. Hawezi bado ongoza Masai, bado wanabishana hivi. So many things are happening. Yet they're united. I respect that one. But if you want to be respected, you guys need to have one leader and one leader only. And that is what was happening in Mount Kenya. Time ya Uhuru Kenyatta, Uhuru was a leader. Even right now, Uhuru is still a leader in Mount Kenya. It is Uhuru ndiye anafaa kupatiana that mantle. Aseme it is this person. But I like what Maina anafanya. Angoji kupewa, angoji kuambiwa you are the leader. Maina anajitafutia yeye mwenyewe. Usiku na mchana. Anapigania makesi usiku na mchana. But he will win eventually. Okay.
I want to come to this question before we even go to the next part of the show. When you look at Maina Njega now, he comes out as a victim of the state. Even to the level that heavy contingents of police is sent to a trial that is happening against him. Not that he's already convicted. Why do you think we have to go use so much to guard one man? Is he worse than any criminal we have ever had? That tells you that he's powerful, he's strong, he's well respected, he's loved, and ni serikali na feel insecure. If they have information about Maina Njega akona shida kwa jamii, kwa watu, hata majirani yake mali anakaa Laikipia, they should tell us. Okay. They should come out and tell us right now. Don't involve yourself with Maina Njega, because if you do, we'll arrest you because 1, 2, 3. Hawana hata hiyo proof. Same thing happens now. Keter, Anandi guy anapiga Ruto. Very soon tuona Keter, mapolisi watatumiwa. Keter atakuwa under threat because Keter anaambia rais ukweli usiku na mchana. And Keter should be respected about that. Even people in Luoland tell Raila the truth that Raila ODM iko Luo Nyanza, but at the same time we need to bring other parties. We respect that. Hatuwapigi, tunawachia. Inchi lazima ikuwe democracy. Okay. Lakini Maina Njega anajaribu kuleta that democracy in Mount Kenya. Simple. Okay, let's listen in to Maina Njega. He was, I think, last week or a week or so, alikuwa kwa JKL, even as we come to the next part of this show. This is Africa 24. Here you get a lot of content. Kindly subscribe to our channel, and I guarantee it, you shall definitely enjoy all our broadcasting. There are no apologies for people to make. When you're fighting each other, there are no apologies. And then as soon as the war is finished, people make peace and they pray for each other. If their destruction that has been made is upon people to come and rebuild it again. Yeah. You have seen even Israel fighting Gaza. The war started in Gaza. They started bombing Israel. Then Israel retreated. That is war. When at the times of war, there is no order. You remember in the time of Molo, people were chased from their land, from morning to evening. Yeah. You're chased from a house, your women are taken away, everything that is taken, and you are chased away. Then you cannot stay and watch people as they do their work. Yeah, you have to do something for your defense. So war is war. War is war. No apologies. No apologies. Even 2007 post-election violence? That is after election. That is why we were doing maandamano. You have seen maandamano the other day. You were doing maandamano with Baba. When we did election 2022. And we thought we are going to win this election and Baba to become the president of the Republic of Kenya. Now after that, you know, there was a lot of computer errors. And then it created another space for another person to be president. So we saw another person who became president. Our will was Baba. Now that this person is there, we had to do maandamano. We said that it has been stolen. Why not just accept, that you had lost? No. You had assumed that you're going to win. You don't accept like that. You don't. I always agree. Kwa nini? Unakataa. Si mulishindwa? Tulishindwa namna gani? Tulijipanga vizuri. Kivipi? Tulijipanga vizuri. Tulifikiri mutashinda. Tulifikiri tutashinda, lakini si kufikiri. Saba wafungue saba uone tulishinda. Saba ifunguliwe uone tulikuwa mbele. Hata mimi nilishinda huko Laikipia. Wewe hukushinda? Mimi nilishinda. Hukushinda. Wacha nikwambie. You have lost an MP, you have lost a senator. And you call yourself chairman of... Let me tell you. Shida yangu ni wakubwa. Wakubwa wa gani? Wakubwa. Si wewe ndiye mkubwa. You're the chairman. Why have those machineries? Niko na bunduki.
niko na askari. So hata nikiwa chairman wa watu wako na silaha. Unaweza ingia pale GSU wanaingia wakiwa wamevaa bomb na anti-riot gear. Wewe Jeff. So you're saying ni system hiyo ni system. Awongo. Ni system, ni Deep system. State. Yes, hiyo. Hawataki Maina Njega ingia? Sasa si wanajua huyu ni mwenyewe. Hey. Huyu ni mwenyewe. Huyu ni mwenyewe. I'm going to take a break, come back. Okay. Huyu ni mwenyewe. Huyu ni mwenyewe. He says he's harmless, he's not armed. But he's fighting people who are armed, and of course they can cause him a lot of harm, right? One bullet is enough for him. But I even checked what Mudama said. Mudama said nobody has ever beaten Baba. Do you have that clip? Mudama said Baba always win. Baba always have numbers. It is the same thing Maina Njega is saying. We were not beaten. We won. We won the election. Ni vinaitwa nini vya computer, vifaranga vya computer. If anybody wants to know if Baba ashawai shinda, wafungue tu server venye Maina amesema. You go check every election Baba may go through. You always come out ameshinda. But utasema nini? Now, ladies and gentlemen, this show is courtesy of Africa TV. Here we discuss things and matters as they are. We give you what you ask for. Asante sana kwa kuwa miongoni mwetu. Today I'm lucky and blessed to have Cornelo Chuka and Leo behind the scenes. And we are having a great conversation. You can participate by commenting up kwa comment section. If you wish to join us kwa studio, even as we enter the second hour of this conversation, the links that come your way, those links unazitumia kujiunga nasi hapa kwa studio. Hizo links zinaingia kupitia StreamYard. Hiyo StreamYard itaingia hapo kwa comment section. So hapo tu kwa comment section, where you're streaming from, is it YouTube, is it Facebook? Hapo kwa comment section tunakutumia ujumbe. Ujumbe itaingia kupitia channels nyingi sana. Channel moja ni Mtembei TV, Mtembei Facebook, True TV, Leo TV, and Africa TV, and above all, Africa Facebook. So join any link ambao umepata, depending on where you're watching, and utajikuta uko hapa kwa show. The show continues, and I want us to go to the next part of this show. Now, today, Gachagua, the deputy president, has done something interesting. He has lashed out at governors. Listen to this. The country that the public debt is incurred by government is unmanageable. Gachagua says the Jubilee administration incurred needless debt and was engaged in wasteful spending and corruption that cost the country dearly. And despite President William Ruto's assurances that the country is again on the rise, Gachagua says it is unfair of Kenyans to expect what he calls a 10-year mess to be fixed in 1 year. Stephen Leto reports on the Deputy President's remarks in Mombasa. From the country's second in command, the Deputy President, the country could indeed be heading south. While speaking in Mombasa, the Deputy President Rigathi Gachagua said the country is heading towards an economic shutdown. Huge public debt, 9.6 trillion, 900 billion pending bills, Eurobond, 2 billion, accruing interest between 12 to almost 16%. Those debts must be paid, and they'll be paid by the people of Kenya, not by... Despite the several assurances issued by President William Ruto that the economy was already on its feet, his deputies seemingly contradicting his views on the single most important issue in the country at the moment. Gachagua blames the huge public debt that he argues has plunged the country into a debt hole, blaming the former regime for being behind the current economic mess. All those people who are criticizing President William Ruto, they need to be honest. Are they telling the president and the government not to honor the debts that we found? These are debts for the Republic of Kenya. Although they were not committed
by the present administration. They were debts committed by the government of the Republic of Kenya then. According to the DP, the current Kenya Kwanza administration is trying to seal the economic debt holes left by the previous government that he says committed the country's assets and liabilities as collateral. We found ourselves in a hole. And what you do if you're an intelligent person, when you find yourself in a hole, you first stop digging and figure out how to get out. That is exactly what we have done. Tightening revenue collection, sealing leakages, making sure that every cent is collected to pay public debt. The deputy president said opposition leaders castigating the president over the economic status of the country want the government to default, which will have consequences both local and international. Are these people shouting left, right, and center telling us to default so that we can be blacklisted as a banana republic? Are they telling us not to pay the Eurobond? Are they telling us not to pay what we owe the local banks? We want them to come and tell us. Don't just shout. Offer a solution. These debts are on record. We did not borrow as we were in the forest. The deputy president revisited the state capture talk, which he says was a well-choreographed arrangement to defraud Kenyans billions of shillings. We are going to have a good discussion. We are putting the figures into place, who took what and where, so that the people of Kenya can know. To be fair to everybody, how do people expect a government to fix a 10-year mess in 1 year? A mess of 10 years. Through state capture, conflict of interest, outright theft of public resources, irresponsible borrowing, misuse of public funds into useless legacy projects. And here we are. The deputy president now says all eyes are on the revenue streams that he says the government has streamlined through centralization of payments of all government fees. Stephen Leto, Citizen TV. Now, that's an interesting clip. Now, the country ikona deni mpaka we are almost headed south. Okay, I don't understand. Tell me, Ochuka, the president is saying this is the DP as early as today, saying a totally different statement, right? That madeni ni kibao, right? That they found the coffers empty, that Uhuru used money legacy projects, as he says. Unfortunately, ama interesting, wakati King Charles alikuwa huku, one of the places walimpeleka ni one of the legacy projects of Uhuru Kenyatta. So honestly, tell me, what's up with that DP? Saizi Ruto akitembea akienda kwa those countries, it means analipa deni. Tuseme I don't know. Because I believe yeye pia anachukua, si ndio? Na ameshinda kuchukua. Hakuna wawekezaji analeta hapa. Kama watu wa biashara, watu wa biashara wa huku local ndiye anamaliza. Atamaliza aje corruption ambaye ilikuwa. Remember Gachagua alikuwa kwa Jubilee government for 10 years. Remember Ruto alikuwa kwa Jubilee government for 10 years. Hakuna kitu wezi niambia Ruto alikuwa rais alikuwa anafanya bila kuwajulisha. Alikuwa anawajulisha. Sana Ruto alikuwa na attend meetings za cabinet. Unaelewa? So akikuja deputy yake aseme ati tuko kwa madeni, it is something unashtuka sana. Hizo deni ndio imefanya pia yeye amekuwa wealthy for those years. Uhuru amekuwa kwa power. Hizo madeni ndio imefanya Ruto pia amekuwa wealthy for all those 10 years. So tulipe ushuru, lakini usiblame the regime yenye ilitoka. Hata saizi mwenye atakuja kuchukua serikali after 5 years ama 10 years atasema watu walikuwa watu wabaya hata kuliko
Uhuru Muigai Kenyatta. So walipe tu deni, walipe tu deni, wawache siasa. Wawache siasa. Wawache tu siasa kabisa. Wakati wa campaign William Ruto alikuwa anapeana mapesa kibao alikuwa anaenda mahali anaacha milioni 3, anaenda mahali anaacha milioni 4, anaenda mahali anaacha milioni 6. Meaning they had money. Where is it now? Walikuwa wanatumia machoppers almost 6 in a day. We are Let me tell you one thing with the deputy president. Deputy president anatumiwa. Na one thing mimi mimi usema anapiga ni vita yake na ya Uhuru Muigai Kenyatta. He is also wealthy. Uhuru pia ana pesa, but wanajaribu kufikia Uhuru Moi, wanajaribu kufikia Raila and the rest hawatafika because Kenyans washawajua you guys are looting. Rais sikizi anakaa hapa nchi yetu, tuko na 7 days, anakaa only 2 days in Kenya, 3 days, the rest of the days ako nje. Every week sijasema man, every week ana waste over 4 days nje ya nchi. Inasema anatumia state house kama Airbnb. Thank you. Anakuja hapa anakaa 3 days ameenda. 3 days ameenda. Hiyo pesa anatumia. Situende pale Garissa, situende pale Turkana, situende wapi mahali kuna shida. Kano, mahali kuna floods, tusaidie watu na miradi ambazo zinasaidika. President akisafiri na 700 million, what do you expect? Arudi sana na 700 million, what do you expect? Trip moja analipigiwa makofi. Trips zake zinakuanga na standing ovation. Beautiful speeches. I'll be ending the show with this speech. Yes. Several. So saizi deputy president alikuwa Mombasa. Anafanya nini Mombasa? Si aende Karen, ile meeting ambayo ni important sana, asaidie hiyo pesa ya kutumia. Ameenda Mombasa. Ametumia pesa ngapi kwa hoteli? Ndege, everything ya government. Why can't they hold it here in Karen if they want us to save money? Why can't Ruto do Skype, aongee na hawa rais online? Na nini anataka kusafiri? Anasafiri anaenda wapi? Ongea na watu online. Sell your country in a way pia watu wanakuheshimu. Si lazima uende. Alafu deputy president anasema ati nchi iliyoachwa kwa deni. Hakuna nchi inaweza kwa deni. Kama nchi imeachwa kwa deni, Uhuru Muigai Kenyatta wanajua mahali yuko saa hii. Wanajua saa 7 alikuwa wapi, saa 8 alikuwa wapi, because wako na intelligence. Because if somebody wants to harm Uhuru, they know. So they should go and arrest Uhuru, anawamwambie wewe ulikuwa kwa serikali for 10 years, uliiba bilioni fulani, kuja hapa. Unakuwa arrest kwa sababu hii na hii na hii na hii. Waende waambie Raila, due to handshake ulipewa pesa ni hii na hii na hii na hii. Tutajua watu wanafanya kazi. Hii mdomo mingi wanatupea haitusaidii. Aende Mombasa, aende Dubai, watuambie country iliyoachwa kwa debt. We don't care. What we need to know is this. Wako in power. What are they doing? They promised people heaven and earth. What have they done? Now, it is interesting that that phrase, yeah, empty coffers, found itself again today kwa speech yake. As a content creator, him being one, because whenever he speaks, he's creating content. As a content creator, don't you think that statement is getting old? Because they're already 1 year in office. You cannot say benye mlikuta hiyo deni kama mmekuwa mkiilipa bado tuko kwa hiyo figure. Correct? Kama wamekuwa kiilipa. Number 2, the president the other day told us by December watalipa if it's 500 billion or 500 million, whatever he'll be paying, but ataanza kulipa Eurobond. So it's no longer the money he's talking of today. We are seriously collecting taxes every other day, right? What is happening to our money if it is not reducing the debt? And in any case, more money has been borrowed. If we were to compare the first year of Uhuru Kenyatta and the first year of William Ruto, kukona a huge difference of how they have managed the country. So how will this borrowing currently
not affect the next regime? Because already over 2 trillion, if sources are correct, zimekuwa borrowed. How will that borrowing now not affect the next government? And will that government continue to tell us we are struggling because William Ruto failed? Is that the kind of narrative we want to continue constantly to listen to? What do you think, sir? Do you know one thing? This government collect revenue kuliko government yoyote. They collect kuliko government ya Moi Kibaki. They collect kuliko ya Uhuru Muigai Kenyatta. Wana collect pesa mingi. Even Nairobi itself, Kisumu, elsewhere, Kiambu, wana collect revenues mingi na wanapeleka kwa matumbo yao. And that is why unasikia rais alisema stop blaming me. You guys mko kwa power, mnafanya nini? Hata mama akishindwa kuzaa mtasema ni Uhuru. It is true. Ruto wana collect pesa mingi kuliko Uhuru Muigai Kenyatta because now wana tax kila kitu ile iko Kenya. So for them to come out and say they are not collecting that much, they are using the money they have, that we are struggling because of Uhuru Kenyatta ali overborrow, that's a lie. That's a lie, and that's a very big lie. And they are lying to Kenyans. They should come out clean and say, this is the amount tunapata. The amount tunapata ni mingi, but tunatumia kwa njia zetu. Niliona Mudhama alikuwa anahojiwa amesema sometimes hakuna mafuta, sijui wanamwaga mafuta na pesa yao. Hiyo ni PR. Hiyo ni PR. Hiyo ni PR yenye mtu anaenda tu akasema this week mimi naenda kumwaga. Alijua atahojiwa, si hata kujua. Hawa watu wa kumhoji walimtafuta mapema, na because alijua hivyo akaenda tu akamwaga na pesa yake to tell Kenyans that we are suffering, we don't have money. Na sasa, interesting enough, I don't know if you listened to the figures. Ni pesa yake lakini ilikuwa pesa mingi, 15,000 on fuel, 20,000 on fuel for 1 week. Anaenda wapi? Anaenda wapi na 20,000? Anaenda wapi na 15? Na si gari moja. Na ni nini amefanya yenye imeleta hiyo 15 ama 20,000 back to Kenyans? Kazi yake ni nini? Cheo gani yako nayo? Nani amempea cheo? Now, hakuna do, I agree. Let's take that to be true. Hakuna do. But do you see the motorcade? President moja anaenda na several big cars zinamfuata. Gari moja inakunywa, it's a Gazla inakunywa vizuri. But akiamua anaenda Meru, the motorcade yenye inamfuata ni kubwa kuliko any other president. It's a huge convoy. Lakini hatuna do. Do you think one of our problems, despite us lacking enough, if that is true, is misuse? Ni kweli, because first of all unasikia gari ambayo alikuwa anasema ni GK, it is not personal vehicle, and it's big, it's a V8, it's a Prado, so they are like 3 or 2 na anakimbia nayo na ni zake. So you can imagine Kenyans wanatembea kutoka kwa manyumba zao makazini, Kenyans wanapanda matatu, fare ndio ile imepanda. So ukiambia Kenyans wewe unamwaga mafuta 20,000 ukipea wa Kenya so for 1 week, how much that? hata saizi ukisema tu usimame pale Rongai ama Kiserian ama usimame kwenda elsewhere useme unalipia watu mafuta ya unalipia watu fare, utapeleka watu 1,000 nyumbani na hiyo 20,000. So we should not be lied to ati mtu ameweka 20,000 na analeta risiti kwa TV tunaamini. Salary yake, it means tangu serikali ya KK ingie ajalipwa salary. Ndio. Na kabla sijaleta Nyabuto kwa show, swali langu kwako la mwisho. Anasema watapublish jinsi pesa zilitolewa kwa Central Bank zikawekwa kwa private bank. It has been 1 year in office. That is already a crime. It's a criminal offense. We were here when we were told within 26 minutes
minutes during the election time, pesa zilitolewa zikatumwa mahali over 15 billion. Now, here he's coming again and saying, ata-expose the names. Wakasema stories that Telcom, how it was sold and bought again, and all, and many other things. What takes them so long? It has been a year. We were in the second one. Naina Kimbia, by the way. Why is it just another PR? The story to the job, as they normally say. Let me tell you one thing with the government. They tell you what you want to hear. They tell you what you want to hear. Atakuja kwako, ile situation yako yenye uko nayo, your problem, take advantage of your problem, but they'll never help you. They'll never give you the way forward. And that is the reason why unasikia watu wanasema we have a president mwenye ni muongo, because wananchi saizi wanalala njaa. Hauna solution ya kuwatoa kwa hiyo njaa. Unazidi kuambia sijui mtu sijui amechukua loan ya whatever. Is it at sijui 700 anunue pikipiki. Hapa TV tumeona 2 days pikipiki zile za betri watu wamegoma. So I wonder, ni wanakuambia vitu wanataka kusikia. But mimi Kenya najua watu ambaye wanaambiwa vitu vya kufanya ni watu wawili. Watu wa kutoka Mount Kenya na watu wa kutoka Rift Valley ndio wanadanganya. The rest of the Kenyans wako sober na wako ready, wanaangalia na macho na they will judge come 2027. Okay. Shikilia tu hapo, I'll be coming to you because we still have another segment in this show. Ruth Nyabuto, habari ya leo, nafurahi sana kukuona, natumai ubuheri wa afya. Huko Saudi mnatushika mkiwa vipi? Nawashika tu vizuri, hata na watch tu, nimewaona tu na wasalimu wa mchambo. Tuko salama, asante sana. Habari ya leo? Ni nzuri, hata ndio nimemalizia, ndio nimeingia tu saa hii, sijashika chochote. Sasa ndio nategea nisikie, ndio niingie sasa kuongea. Wacha tuendelee kidogo basi na Uchuka, lakini pia nawe ambao unajiunga nasi unaweza communicate nasi kupitia link ambao umetumiwa hapo na Mtembei TV, Mtembei Official, Mtembei Facebook, pia kupitia Africa ambapo ndipo tulipo. Africa TV, hii ndio show yako, show kali, show umekuja kupenda, kungoja na kuitazama midai inapofika saa 4. Asante sana kwa kuwa miongoni mwetu ambao mmekuwa mkijiunga nasi, asanteni sana. Lakini ili to grow, fanya vipi? Subscribe. subscribe, alafu fanya ile kitu. Tunapo subscribe, sisi tunakufanyia pia nasi ile kitu, tunakuzawadia. Subscribe to Africa TV and we will be awarding you very, very soon. Make sure you make this your number 1 social media channel. Wacha hiyo number 1 channel. Kila siku tutakuwa tunakupa vitu kali, vitu moto, vitu latest, vitu tamu. Karibu sana kwa hii show. Wacha tufanye ile kitu. Allow me to soma wale ambao wana like hii video. Watu wengi wame like hii video. Namuona Abi ame like hii video. Asante sana. Okwenge Junior, asante kwa ku like hii video. Thank you so much my brother. Mark ame like hii video. Asante sana. Leonard Amani ame like hii video. Asante sana. Paulo ame like hii video. John ame like hii video. Eric ame like hii video. Asante sana. Amani ame like hii video. Thank you for liking hii video. Like hii video. I'll be reading wale wame subscribe kwa the channel just now. Wale ambao wame subscribe nitakuwa nikiwasoma majina yao sasa hivi kwa wale ambao wame subscribe, and you never know, probably I might read you and you are a lucky winner even before we end the show. Comment section naona good here unasema in real life they say to have a good governance or government the taxpayers have to foot their expenses. Wow, interesting. Julie unasema uko ndani. Uko ndani ya show. Karibu sana. Tuna discuss nini? Tuna discuss vitu kadhaa ambavyo vime happen. Of course tuna discuss yale ambayo yamejiri leo. 1, Maina Njega alikuwa kotini. That's the last segment
wako chini, na jinsi askari walijituma ama walijitota ama walimhangaisha. Hadi one of the lawyers had to cry. Yesterday we saw one of the witnesses akifaint. So ingia hapo kwa page yetu, you'll see the witness collapsing in Maina Njenga's case. So it is an interesting turn of events every day. So usimis out, join the conversation, join in the channel, and you will see a lot happening hapa kwa Africa TV. Nyabuto tunadiscuss jinsi ambavyo leo Rigathi Gachagua anasema tuko na deni mpaka hii nchi tumebakisha kidogo tu nchi collapse, kwa sababu economy haifanyi fiti. Lakini tukipose tu na venye amesema, rais naye anatuambia nchi imekuwa poa mpaka sasa tumeanza kupewa pesa vizuri. Now we are getting good money simply because nchi imekuwa mzuri. Kulingana na wewe Gachagua, ni story tu amezoea kusemanga hao nchi walichukua bila pesa, walipata pasipo chochote? Ni story tu ama ni kweli, ama ni njia tu ya kutulizisha watu, lakini by the end of the day wameongeza gharama ya taxes, kila kitu kimepanda bei, lakini bado serikali haina pesa, bado serikali inadai iko na madeni. Maoni yako ni yapi? Hiyo ndio tunadiscuss. Hata kama umejiunga nasi, hiyo ndio ambayo tunajaribu kung'amua jioni ya leo, hata tunapokaribia tamati ya show. Maoni yako ni yapi? Unaona ukweli uko wapi? Asante kwa kunipatia nafasi. Mi nasema tu hivi, walikuwa wanasema waliingia kwa serikali eti Uhuru alikuwa ameshamaliza pesa kwa bank ama kwa account, eti hakukuwa na pesa. Sasa eti tumelipa, eti wako na madeni. Tangu waingie tu kwa ushukani, naona tu taxi zimeongezeka na madeni. Sasa wanasema madeni sasa itatokelezea wapi? Na watu wao wanatakisiwa kila mara. Hiyo sasa ni mambo ya kujipendekeza tu, eti sasa deni imepakia kidogo, na serikali pia inasema haina pesa, na senye sasa watu wanatosa zinaenda wapi? Sio ni njia sasa hiyo njia hata haina mwelekeo yenye sasa watu wanafuatilia. Sasa wanasema Ruto anasema serikali haina pesa, Gachagua anasema pia wameshalipa madeni, imepakia kidogo. Sasa na taksi zote kila upande wanatakisiwa, watu zinaenda wapi? Angalau hata kama wangesema basi madeni imeisha, taksi iachishe kutolewa watu. Sasa hapo ndio wangekuwa wanasema sasa serikali itakuwa na pesa, lakini waseme serikali haina pesa na watu pia wanaumia kwa kila upande. Ndio hiyo sasa gharama kila ukuta, mtu Mkenya anafinywa tu kwa kila ukuta. Tuseme anafinywa kila sehemu, anatosa ushuru. Na hiyo ushuru inaenda wapi? Kama imeisha malizika wangetuambia madeni imeisha. Hadi saa hii tangu waingie kwa ushukani, vile waliingia kutaksi tu wa Kenya, saa hii hata hakuna mambo na kuongelea mambo na madeni, ingekuwa hata imeisha. Sasa ni kama wako separate, ni njia ingine ya kujitafutia tu pesa wajinufaisha na maisha yao. Si eti ni Wakenya wanatafutia ama wanalinda hao wenyewe tu. Hata ndio nilikuwa naona tu hapo Citizen, naona tu eti makaiti imeingia tu hapo eti imelipua vilipolisi. Sasa kila mara tukiangalia tunaona Ruto akienda tu nje za nchi, ni kama sasa huwa watu wanakufa tu huko Kenya. Sijui ni kwa nini, ama yeye ndiye ametumanisha hiyo makaiti inaua ndio ndiposa apate pesa kwa hapo mahali penye alienda nchi ya Ujerumani. Akikwenda hiyo kitu kinatuhuti sana, hata tunautika nayo sana. Hata kama Raila yeye anaongea tu wanahurumia watu wenyewe. Sasa huyu Ruto ni kama anatafuta njia tena mwafaka ya kujitafutia pesa hapo nje mahali penye yako. Kwa nini wakati yeye anatoka watu wanakufa?
Sasa hicho anaongelelea nini? Yeah. Maoni kali ya Nyabuto. Nikubalie nicheze hii clip ya mwisho. Clip hii nimecheza inahusu jinsi ambavyo Gachagua walijibishana na gavana wa Mombasa na Siaya. Niza hii hata tunapomalizia show. Listen to this. Relief aid to communities affected by the El Nino rains. In a heated salvo in response to Mombasa Governor Abdul Swamad Nasir, who had faulted the national government for failing to provide relief aid to affected communities at the coast, the DP said the Mombasa County government was hoarding funds, and yet it has enough funds to offer relief aid. The Deputy President spoke while distributing food to more than 1,000 families affected by the El Nino floods in Kisauni, Mombasa County. Deputy President Rigathi Gachagua visited families affected by floods in Kisauni, Mombasa County. His thoughts not only on the situation that had brought him here, but apparently on remarks made by Mombasa Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Hatutaki governor yeyote kulaumu serikali kuu ati serikali kuu haitoi chakula. Hata wewe governor uko na pesa. Kama watu wanakufa, hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii kila gavana katika Kenya, pahali watu wameathirika, wasimamishe kazi zote, wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Okay. Sorry, I'm having a small challenge here, but I will be good in a few minutes. Hii shida ikikwisha tutarudi kwa mambo ya maendeleo. Tumekubaliana? Kwa sababu hata tukifanya maendeleo, watu wakikufa unafanyia nani maendeleo? Kuna mtu unafanyia maendeleo? Usimamisha hiyo kazi yote, gavana wewe bwana Nasir. Mombasa County has been hard hit by floods in recent days, and the governor Abdul Swamad Nasir, while outlining his county government's plan to assist those affected by the El Nino rains, had alluded to the inadequacy of the national government's response. We're not even aware which funds there. I'm informed. I was not there, but I'm informed that they brought in I think it was a lorry of food. But I'm not aware. Please do not judge me on my statement. I'm not aware, but I am informed. Gachagua wants county governments to allocate and release more funds to complement national government efforts. Na mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. Na hii maneno mimi nataka ni wapongeze gavana wa Wajir na Garissa na Mandera. Wametoa zaidi ya shilingi milioni 50 ya kulisha wananchi katika kaunti hizo. Na tunataka pia hapa na Tana River, gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? The DP underlined the severity of the situation and the impact of the ongoing El Nino rains across the country. Sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. He stressed on the need to unclog waterways and drainage in the coastal city. Mimi namwambia gavana wa hapa bwana Nasir, utoe miguu kwa gunia. Uweke vijana wafungue mitaro maji iweze kutembea. Gachagua also said the government was committed to collaborating with county officials and partners to address the humanitarian crisis across the country. Lillian Muli, Citizen TV. Wow. That was Riggy commanding the governor of Mombasa. Of course, in a response to the same, the governor responded by saying they were had not received any money from government or any money to fund what Gachagua was trying to explain. Now, it's an interesting turn-on event. Of course, you remember when
announced, or rather when it was declared that we will have heavy rains, they said that some money was set aside to, of course, caution Kenyans, or rather to help fight the tragedy that may befall us. Unfortunately, unfortunately, the money never came to be. What came to be was a statement from the president that finally God has answered our prayers and the rains will not be as heavy. The rains will not be as heavy. It will be just enough rains for us to plant and do all that. Now, today,
Hello. Hey, so for the mix up, I can see that Jex is trying behind the screen to ensure that everything is okay. I will be back shortly. I'll be back shortly with the videos. Hear me, guys. Ruth Barigani. Can you hear me? And Odumani. Odumani. Yes. Habari gani? Oh, salama ndugu yangu, tuko. Oh, nuko. Tuko. Mtambo yake imeenda Brahma kidogo. O, mtambo yangu. Jex amerudi. There's been a Unmute yourself. Sorry for that. I had challenges. Umeingia mara mbili mzalendo. Log out from one. Okay, now this. Okay. Sorry for that, Mushki. My laptop has decided to do that one thing. Sorry for that. Can you hear me now? I can hear you. Actually, I think it's not you. I think it's Nyabuto. Nyabuto. Okay, yes. Sawa. Uko salama? Niko salama, labda nyinyi hapo. Aha. Ambani, uko salama? I'm testing to see if pia uko sawa. Nimekupata. Haya. Ambani asha mic. Ni ngumu. Iko sawa. Unaguza tu mara moja. Aha, iko sawa. Salama ndugu yangu. Sasa umeingia mara mbili. Nimeingia mara mbili. Log out kwa Facebook ama YouTube na umeingililia kwa YouTube. I-disconnect ubaki tu kwa StreamYard peke yake. Okay, sorry mzalendo, the issue was Ambani, but I think ameingia twice. Ameingia kwa StreamYard na bado the YouTube is active. Now allow me to send my apologies to our viewers. Laptop imenifanya ile kitu, but hey, the show has to go on, and we had an interesting conversation that we were having. This is Africa TV. Here we unlock the African story. We keep it simple, we keep it nice, we keep it open for you, that you may have an interesting conversation with us. We will listen to you because you have chosen to listen to us. Thank you so many who are still watching us. Namuona Julio Eugene Akondani, asante sana. Good year, I see you. Umesema hapo Jex, have you kicked yourself out? Machine ilinitoa, poleni sana. Ilihang ikakataa na ikakataa. We'll be working on that. But thank you so much for watching. This is Africa TV. This is your show. This is your host. This is the evenings edition. Now, Mzalendo, I don't know if you've been following the show. We have been discussing a lot from
from Maina Njega to now, we are discussing what the DP was saying today. He is still complaining that the coffers are empty. He is still complaining and blaming the previous regime. Even after 1 year plus in office, we are still talking of empty coffers. We are still talking of the 9 trillion, right? Despite us paying huge taxes, despite all that, we are still talking of huge debt. We are still talking of, hard times. What is informing this DP's remarks today and even how he's behaving? Okay, thank you, Jax, and once again, Odumani, habari gani? Salama. Salama mzalendo. Ruth Nyabuto pia na kuona pale. Asante sana kwa kuchangia. Now, hii story ya anaitwaje ya Gachagua ni ile story ya siasa lile inafanyika Central Kenya. Central Kenya ni ile siasa ya kutoa Gachagua katika ile position ile yako sahi. Ile siasa kali inaendelea Kenya sahi ni siasa ya DP kumwondoa huo deputy president. Siasa ile inaendelea ya cost of living. Bwana Rais alijaribu kuexplain juzi jua ya kuwa we had something called an artificial kind of projection wakati wa uhuru. I want to believe, but more so we want the we want the CBK governor, kwa sababu yeye yuko in charge ya uchumi ya Kenya na treasury, waongee watuambie uchumi wa Kenya iko hali gani. Sisi kama wananchi, Nyabuto na myself Udumani, we will be speculating. Sisi tutakuwa tunaongea ile tunaona, lakini the reality is bei ya vitu zimepanda, especially mafuta. Lakini Ruth hapo atakwambia bei ya unga imeshuka. Bei ya unga imeshuka kutoka pale Uhuru aliwacha, imeshuka. Bwana Rais amefanya kitu ama hajafanya kitu? Ama ni mvua ndio imefanya kitu? So lazima tuangalie zile vitu zinafanyika. Haya, kama ni bei ya mbolea, kama Ruth hakuipokea ama Udumani hakupokea, hata jua kuwa bei ya mbolea imeshuka. Kama yeye si mkulima, hakuna hali ile atajua, atasikia tu either kwa mkulima mwingine kutoka Rift Valley ama huko Washingishu ama huko Western, that bei ya mbolea imeshuka. So kwa hivyo ni ile kitu serikali inafaa kufanya, na ile ifanye ni wako na mawaziri wale waongei, wazungumuzi na parliament, wala waambii zile mikakati serikali imeweka. Wamewacha makamu wa rais na bwana rais kuongea juu ya miradi za serikali, na ilhali hiyo sio kazi yao. Hiyo ndio maana tuko na watu wanaitwa cabinet secretary. So sisi kama wananchi tutapiga siasa yetu, tutapiga mdomo hapa, na ingali serikali inaumia. Bwana Gachagua anasema kuna deni. Sijui Ruth atasema ni uongo, Odumani atasema pia ni uongo, lakini ukimuuliza kwa nini unasema ni uongo, hata kuambia figures, tutakuwa tunaongea tu kama hao wanasiasa. Haya, Raila naye akitokelezea pale anakuambia yake pia. Uhuru pia akitokelezea pale anatuambia yake pia. So sisi tumechanganyikiwa kama wapiga kura, kwa sababu kuna wale wanaegemea pande ya Raila, kuna wale wanaegemea pande ya Uhuru, na kuna wale wanaegemea pande ya Ruto. Ule mkali nama ule jamaa yuko Rift Valley atakwambia uchumi ni ngumu, kwa sababu bei ya mafuta imepanda. Bei ya mafuta kule Eldoret na bei ya mafuta na Nairobi na bei ya mafuta Homa Bay pale mimi natoka ziko hali sawa, na kwingineko pia ziko hali ya juu kidogo. Ukipata bei ya mafuta kule kwetu iko juu kushinda Eldoret ama iko juu kushinda Nairobi, na Mombasa hivyo hivyo. So hii hali inafaa ifanywe aje? Mimi kwa maoni yangu, wale viongozi mliwachagua waende bungeni
ndio wamekosa jukumu lao la kisiasa. Wamekosa kuwarepresent kama legislators wetu, wale wanafaa kuangalia bei ya bidhaa inaregea namna gani. So bila hao kudiscuss hayo maswala bungeni, then hatuna representation pale bunge. So hiyo ndio kitu na affect sisi sana. We have an ineffective parliament, a Senate that is trying but is toothless, and a government that does not know what to do next. Because the parliament is supposed to project government, to give the government an idea through my representative of what I want in Kisii, of what I want in Migori, of what I want in Kirinyaga, of what my people are saying about the health sector. Ndio wakuje na sheria ama bills zile zinaweza saidia mwananchi wa kawaida. Serikali ya William Ruto kuna kitu moja tu jambo ile wanaweza fanya, lakini hawajaifanya kwa sababu haijaletwa bungeni. Serikali ya Kibaki wakati waliingia, uchumi ulikuwa umezorota sana. Hata unaona Right Honorable Prime Minister anasema hivyo. Uchumi ilikuwa imeanguka chini sana. Then wakafanya nini? Swala liletwa bungeni, wakaangalia essential commodities, yani sukari, mahindi, bei ya bidhaa, maziwa, nini, tuiweke kwa bei nafuu ili wananchi waweze kununua hayo bidhaa. So wakaweka mswada pale. So kwa kuwa na regulation, hii kitu hauwezi uza zaidi ya hii, hauwezi uza zaidi ya hapa, hii ndio bei, unaona. So hiyo ikifanyika bungeni, then bila shaka wale representatives ama members of parliament watakuwa wamefanya jukumu lao. Haya, hiyo issue ya school fees, nimesema kila wakati Jex utakuwa ukinipatia nafasi nizungumuze, nitazungumza zile vitu zinaweza saidia mwananchi wa kawaida, na inaweza saidia serikali, na inaweza inform mbunge wako ule yuko pale azingatie maslahi yako. Bwana Udumani, hakuna siku imeandikwa katika katiba ya Kenya that mbunge wako anafaa kukulipia karo ya shule mtoto wako. Hiyo ni jukumu la serikali kuensure that tuko na free secondary education. Hakuna mahali imeandikwa kuwa mwanasiasa atakupatia chakula ya kukula. Wewe unafaa utafute kazi, ufanye kazi, ulishe familia yako. Serikali haiko na handouts ya kupatia watu. Lakini kama sheria ni mzuri zimetungwa parliament, wewe uweze kufanya biashara yako vizuri, unaweza pata pesa na uende kulinda hiyo familia yako. Mbunge wako mswada gani anafaa kuleta? Anafaa kuleta mswada ya kuregesha bei ya bidhaa chini, especially ile wananchi wake wanatumia. Anafaa kuleta mswada ile ya kuabolish secondary school fees education. Hiyo inakuwa bipartisan. Watu wa KK Alliance wataisupport, watu wa Azimio wataisupport. Lakini kwa nini hao wabunge wataki kuleta mswada kama huyo? Kwa sababu hao ni wafisadi, hao ni wezi, wanataka kuiba ile pesa ya CDF. Ndio kila mara uweze kupanga foleni ukiomba nisaidie na 10,000 mtoto wangu amekwama shuleni. Ndio kila mwaka uende tena umchague kwa sababu alikupatia CDF yake mzuri. Na hiyo ni ilhali hiyo sio kazi yake. Kazi ya mbunge sio kukupatia karo ya shule ya mtoto wako. Basi inafaa wazidi wakupatie lisho ya kila siku kwa familia yako. Ni hayo tu niko nayo Jex. Asante. Jex uko mute ndugu yangu, uko mute. Oh, sorry. Ambani, habari ya leo, maoni yako ni yapi? Najua umekuwa ukitufuata, sijui una yapi ya kusema leo kabla hata sijakuuliza swali lolote. Bernard, ndugu yangu,
Hamjamboni jioni ya leo. Mimi nashukuru sana kwa mjadala ya leo na nitaenda kwa point. Ndugu yangu ameeleza maneno ya bunge, na hawa bunge tuliwachagua wakiwa independent, wakiwa hivi ama vingine vyote tuliwachagua, lakini baada ya kufika kwa bunge wakasahau mwananchi yule aliwachagua, na wakaingia kwa bunge kule wakanunuliwa. So wakati walinunuliwa, walienda kulingana na mtu yule aliwanunua. Atapitiza muswada yoyote kwa niaba ya ule mtu aliwachagua, aliwanunua. So saa hii bunge, hakuna bunge inaweza saidia mwananchi. Tuangalie hii finance bill. Finance bill wabunge wote walipitisha, hawakujali maslahi ya mwananchi, hawakujali maslahi ya mwananchi, walijali maslahi yao wenyewe. Sawa, bunge, hatuna bunge Kenya hii, hatuna bunge. Mwananchi asifikiria kwamba atu wabunge wale tuliwachagua wataenda kule watusaidie. Hakuna hiyo. Ya pili, hii mambo hii ya nini hii mambo ya uchumi hii mambo tungeangalia mambo ya deni, tunaangalia mambo ya deni. Hakuna serikali imeambia sisi ya kwamba wamechukua deni kiasi fulani na wanalipa kiasi fulani, kwa sababu inatakana unaambia mwananchi wako ya kwamba hii deni tumechukua, ndio hii statement inasema ya kwamba hii deni tulichukua na hii tumeilipa. Lakini hawa wanaimbianga tu sisi wanalipa deni. Tunajuaje kama wanalipa deni? Hawana stakabadhi yoyote ya kuonyesha wanalipa deni. Hawajaambia mwananchi ya chini ya kwamba hii deni, hii statement ndio hii, mwaka hii tumelipa pesa fulani kwa deni. Hawa wanaimbianga tu sisi tunalipa deni. Uhuru Kenyatta waliharibu uchumi, Odinga waliharibu uchumi, sisi tunalipa deni ile walichukua. Hiyo ni urongo tupu. Hawa waambie sisi wamelipa deni ngapi na waweke statement. Sisi tunataka statement, serikali inaweka statement ya kwamba tumelipa hii deni. Uende hii deni wanalipa na wanaingiza kwa mifuko yao, wanapewa na kuingiza kwa mifuko yao. So hapo maneno ya deni pale wasipigie sisi kelele sana, wanalipa deni. Ya pili, ya tatu, gharama ya maisha kwenda juu. Vitu vinaongezeka usiku na mchana. Na ndugu yangu, hakuna kitu mzuri utapata kwa mtu muongo, mtu mkora. Mtu mkora hata hii mbolea anasema mbolea, mimi ni mkulima, mimi nalimanga, lakini sijawahi kwenda cereal board kuchukua mbolea ya serikali, kwa maana siwezi kupewa kitu mtu mkora. Kitu ya mtu mkora ni mkora, kwa sababu kama yeye ni mkora ataleta vitu ya ukora. So mimi naendaga kwa duka ya Wahindi nanunua mbolea kule, napanda vitu yangu, lakini siwezi enda kwa chief, niandikiwe barua sijui niende wapi. That is waste of time. Siwezi kuenda huko. Mimi naenda kununua mbolea yangu, kwa sababu siwezi kupata kitu mzuri kwa mtu yule mtu muongo, mtu yule anadanganya watu. Atakudanganya mpaka ile vitu yote unaenda kupanda, atakudanganya. Na mambo ya shule, serikali inatakana iweke gharama chini, gharama ya chakula iende chini. Wakati gharama ya chakula inaenda chini, hata fees itakuwa chini. Odumani, sauti. Amekwama kidogo, sijui kama ni mimi ama amekwama, lakini unapoangalia mitambo yako jamaa Oduma, kidogo nimkaribishe Leni Juma na Manuel kwa show. Asanteni sana kwa kujiunga nasi. Najua Adhumani akiona mvi lazima ataheshimu. Wacha nianze na babu, wacha nisimuite babu, wacha nimuite Juma. Juma, habari ya leo? Unanisikia? Acha nijaribu kukuashia mic. Nakusikia. Uhali gani kaka? Niko poa kabisa, nyumbani tu napoa na hii baridi na mvua.
Huko kwenye kuna mafuriko ama Mungu alisaidia? Hapa Virginia ama nyumbani kule Western? Kule Western kuna mvua ama vipi? Wakikupigia simu Kuna mvua wanakuambia aje? lakini hakuna mafuriko, na kwetu tena ni Budalangi, kwa hivyo okay. Maoni yako ni yapi? Najua umekuwa ukisikiza show. Maoni yako ni yapi? Si kusikiza, nimeingia tu sahi, nimefika tu hapo mkiongea juu ya mbolea. So mada kuu ambayo tunazingatia ni kwamba serikali tangu ingie, one of the claims ambayo imekuwa kwa muda ama kikwazo kimoja wamekuwa wakisema, imekuwa kama ni kukariri kwa muda sasa, ni the cost of living imepandishwa, na kwa sababu madeni yalichukuliwa sana. Walisema imefika trilioni 9, kuna Eurobond, kuna nini, lakini licha ya hayo wamekuwa wakichukua ushuru. Tumetoza ushuru kinyume na serikali iwaye yoyote, right? Kumekuwa na a lot of changes in terms of how we pay our taxes, but the money seems not to be enough. Everything has shot up. Everything is expensive. Why is it that the government still says we are, in fact, as according to Gachagua's statement, we are almost collapsing. We are almost becoming, using his words, a banana republic. Do you agree with those sentiments? Leni, dakika moja tu nisalimia huyu jamaa, dakika moja kabla jibu hiyo swali. Unajua nyinyi pengine ni vijana, mjui Leni ni nani katika nimemheshimu nikaanza na yeye katika hii industry ya media. Leni ni jamaa wa kwanza, huyo ndio film producer wa kwanza in the 70s. Kwa kuwaletea masinema. Lenny is a known producer and an actor. Naona hadi ako na ring light hapo nyuma. I think bado anaendelea na kazi ya kuproduce. Lenny, you need to introduce yourself before tuanze hii hata mjadala uchangie katika hii siasa. Na umepotea wapi? Watu wajua ulipotea wapi bwana? Mimi niko Virginia, nimekuja America 6 years ago. Niliinvitiwa na my daughter, na wakati huo pia nilikuwa na prostate cancer, so it was good because I came also for treatment. Na COVID ikanipata huku, lakini I was lucky, I had worked a bit, so ni Kenya saa zile watu walisumbuka sana ma-artist, mimi nikawa ninapewa unpaid, inaitwa nini? Inaitwa hii pesa ya kulipwa kama ufanyi kazi. So nafikiri ni pension. Si pension, hii tulikuwa tunapewa stimulus. Ilikuwa inaitwa stimulus package. Sio stimulus, unajua kama umefanya kazi muda fulani alafu ukose kazi, unalipwa juu ya kukosa pension. Sio pension. Nimesahau jina. Mnaishi Amerika na pia mmesahau. Mimi unajua uzee ndio inafanya nisahau. Anyway, so I've been here. Nico, I worked a bit with Walmart, Lowe's. Sahi nafanya kazi na Home Depot in the garden department as an associate. Otherwise, mimi ni actor. I started as an actor, then switched to casting. As a casting director, I'm one of the people who put even Lupita on the map kwa ile Sugar. Kama nakumbuka ile MTV ilikuwa sponsored nini ya ukimwi inaitwa Sugar. Na kutoka Sugar sasa ndiye akakuja huku, akawa discovered nao jamaa, akaingia hiyo 12 What of a Slave, something like that. So niko kwa industry since 1972.
nimekuwa Japan nikipeleka vijana kufanya show huko. Tulianza na plays, tukaswitch into dance drama kwa sababu wa Japanese hawaelewi Kizungu ama Kiswahili. So nikaendelea hivyo nikifanya masinema na shows in Japan where roughly I spent like 10 years but broken into 6 months in Japan, 6 months in Kenya. So your brief history yangu. Ni vyema kukujua, nimefurahia sana kukujua na kusikia kazi safi ambayo umefanya. Sijui kama unakumbuka swali yangu ama nirudie tena. Swali ilikuwa ni about Banana Republic. Kwani hiyo ni swali hiyo si swali ni jibu. We are already a Banana Republic. Sasa ikiwa watu priority yao ni 20 billion to be spent on travel, ask yourself 20 billion ukidivide by 200, how many packets of maize inaweza nunua ukiwa umeeliminate watu wale wanaweza kama sisi kununua unga, kununulia watu wasiojiweza. Hiyo ni mentality ya Kiafrika. Unaona kama Museveni ana sijui $500,000 budget ya kununua nguo, kwani anavaa nguo ya dhahabu. So Kenya is worse kwa vile sisi wenyewe tulielect watu ambao tulikuwa tumeambiwa na Moi warned you. So hapo ndio tulipo. Ikija upande wa mbolea ambayo nilipata mkiongelea, mimi mwenyewe nalima mchele huko Dalangi. Sijui hiyo mbolea ya 3,000 ni gani? Mbolea ni 5,000, alafu ukirudia ndio labda unaweza pata ya 3,000, lakini na 5,000 ni pesa ngapi kwa watu let's say wa Dalangi kununua gunia moja? So hiyo ndio hali tuliomo. Sijui kama nimejibu vizuri ama vipi. Lakini nikuulize, mbona serikali ina complain each time hatuna do na taxes ziko juu, hazichukuliki, hakuishiki Kenya, watu wanahama, hata wameenda kutafutiwa nafasi zingine Germany, wameenda kutafutiwa nafasi kule mbali kwa sababu huku kwao nyumbani hali sivyo. Ni management mbaya ama shida iko wapi? Where is really the problem? Management ni mbaya kwa sababu hata hivyo unavyosema habari ya watu kwenda Ujerumani kutafuta kazi, unajua kupata passport ni ngumu sana. Ni kama tu 1973 when I used to help people to get passports. Ninadanganyana kuwa naenda nao Japan alafu na apply ndio waende America. Kenya wakati huo ilikuwa inahitaji visa in UK. Would have flooded mpaka sasa, watu wangekuwa wengi sana. Saa hii kupata hii barua ya DCI ndio uende apply passport takes more than 3 months. So ni bad governance ilikuwa huko since hizo na 1973. People are not thinking ahead kwa sababu mnadinai watu passport ambayo ni ID ya nini? So watu kwenda ngambo kufanya kazi ni vizuri, lakini wasiende kwa sababu condition is unbearable at home. Wewe unaona hata watu kaa sisi ambao tunajiweza tutaki kurudi Kenya, kwa nini? Kwa sababu condition ni mbaya. Lakini wa Kenya wenyewe, it doesn't matter how Ruto came in, walimchagua ama hata kama kura aliiba vile wanasema, hiyo ndio watadili nayo. We are lucky we have Mzee Raila fighting for us, because certain people in certain regions, they don't go on demonstrations kwa sababu wanasema wao wanapenda vitu zisotiwe out.
So nafikiri hata Raila pia wachani na hiyo maandamano, wacha watu wakufe, kwa vile Africans are supposed to die or be killed anyway. Yeah. Sorry, hiyo statement imenigusa pabaya. How can you say we are supposed to die or to be killed? Sasa wacha nikuambie, unajua mimi juu ya films nimetravel Kenya yote, na huko ukienda. Are you in any commercial video? You look familiar now. Oh yeah, nishafanya commercials nyingi sana. So moja ilikuwa gani? You look very familiar now. Now that I look at you. Ile watu wanapenda sana ilikuwa inachekesha ni ile ya mtu ana jamba njiani tumbo ikuguruma. It was you, right? Yeah. Interesting. Now I remember you. Now. Yeah. So, now I remember you. Afrika, unajua watu wanakufa kwa sababu ya bad leadership. Nimewaambia habari ya Pokot, Samburu, huko pande za Wajia na kadhalika. Do you know katika Turkana kuna maji underground ambayo research ilifanywa na UNESCO. Hiyo nimeongelea hata juu ya video ambayo nimefanya na ka YouTube channel. Kuna maji ya kusaidia Kenya for 70 years. Hawawezi jengea hiyo maji, watu wakunywe maji, walitujengea SGR. SGR ni watu wangapi? Watu wa Central wangapi wingi SGR wakienda wapi? Aya, unajua bad leadership ni Ruto tu, hata na enewe Ruto pia alikuwa na Uhuru wakianza mipango kama hizo. Ukienda huko Pokot na Turkana kuna dikes, maji ilikuwa river ikaisha. Year in year out, mvua ikinyesha maji huwa inatoka huko kwa milima juu ikielekea in ocean. Why don't they build dams huko kutega hiyo maji ipatie watu, ipatie wachungaji wa ng'ombe ipatie wachungaji wa ng'ombe maji ya ng'ombe zao. Mara nyingi watu wanapigana kwa sababu ya kukosa maji na pia kukosa mali. Unajua, ikiwa mkichimba kidimbi cha maji mnaweza anza kupanda inaitwa napier grass ama ambayo inaweza katwa ng'ombe zikule. Ile dhara, kwa Kikuyu inaitwa dhara. Hiyo inaweza eliminate njaa kwa watu wale wanaishi mahali ambapo ni dry lakini maji iko chini. Na research imesema na ikaonekana. Ukienda Amboseli, Wamasai wanatembea kutoka Amboseli kuja kulisha ng'ombe Nairobi, na Amboseli is a swamp. Swamp, it means there is water underground. Kwa nini hawajengi pump hiyo maji dhara pia Wamasai walishe ng'ombe zao huko? So ni bad governance tu, na sijui itaisha lini, na ndio kwa sababu nikasema Waafrika kama sasa wazungu walienda, sasa nani anatuua? Ni njaa kwa sababu ipo mbaya ama clashes zinakuwa created na leaders. Ndio nikasema Afrika ni watu wakufa ama kuuawa, kwa hivyo ni kusubiri tu wakati. Nikongojea time yako ifike. Yeah. Sawa. Maoni kali hayo. Yeah.
Njega, sikio statement nitaitafuta mahali nitaiweka. Okay. Now, Mzalendo, I want to give you some 2 minutes to help me kidogo. I want to do something. 2 minutes, continue kidogo, and then I will be back within 2 to 3 minutes. I'll be back. Just one thing I'm doing, I'll be back. But as you're coming in, please help me answer this question. Why is there some form of fighting between Maina Njega and Gachagua for supremacy? Why is that battle so loud? Okay, as you step out, let me allow this lady Ruth. Unakula ama ni nini unakula? Unaweza ongea saa hii Ruth Nyabudo, hebu zungumza nasi. Ingia kwenye mjadala. Hii vita ya Gachagua na Maina Njega unaonaje, ama ni maoni gani uko nayo leo? I mute. Yeah, you can mute. Mute yourself. Ni wapi hapo? Leo hatukusikii. Ruth ongea, hatukusikii. Vile Jackson aliweka hiyo hiyo clip, mimi nilisikia tu Gachagua akisema eti sijui MP wawache, hakuna pesa kwa serikali, eti MPs wafanye nini, wawache mambo na maendeleo, walishe wananchi kwanza kwa pesa zao, eti hakuna pesa. Sasa nashindwa, mtu anaweza toa wapi pesa alishe wa Kenya chungu nzima? Na hiyo sasa ni kazi ya MPs ama ni kazi ya serikali? Na kama sasa serikali inasema ina pesa, inakuache sasa na pesa watu wanatoshwa tu? Sasa naona ni kama iko mfurutano tu hapo, eti walishe wa Kenya kwanza chakula na mabrangeti na chakula. Sasa na hiyo mabrangeti na chakula, sasa WMP wanaweza fanya kazi hiyo aje? Wanaweza lisha kweli wananchi? Hiyo kazi si ya MPs kulisha wananchi. Sasa hiyo ni kama wanawekelea tena bottom. Hiyo ni mvurutano ya bure tu kabisa, hakuna kazi hapo. Ni lazima sasa watafute njia mwafaka. Si walikuwa wanasema eti wamepeana mbolea sijui, na hiyo mbolea hata hatuioni. Sisi kama Kisii huko hatukuona hiyo mbolea. Wenye walipata hiyo mbolea ya saa tena ni mawe. Ni mbolea kadi inauzwa tu 2,500. Kutoka 7,000, 8,000 ishukishwe mpaka 2,500 at once. Hiyo si mbolea. Hata mahindi wenye walipandia hiyo mbolea mahindi yenyewe ilikuwa kama masagari kwa mashamba. Hata hii kuweka mahindi iliungua tu yote kabisa. Sasa hakuna kazi hapo. Sijui kaunti zingine zilipewa mbolea yenye iko na manufaa kwa mashamba yao ama ni sisi wa Kisii tulipewa hiyo mbolea ya fake. Hakuna kazi hapo ya mbolea ilifanya. Alafu tena wanasema eti sijui unga imeshukia wapi? Kama sasa kule Kisii nasikia gorogoro imefika 160, 170 saa hii. Imeshuka wapi bei ya unga? Ukienda kwa duka unanunua na 200, 230 hapo 250. Sasa imeshuka wapi? Hakuna mambo na kushuka. Msiseme unga imeshuka na imeshapanda, na iko tu juu. Na ndio hiyo mafuta. Sasa watu wanalilia mafuta. Wanasema mafuta ndio imepandishwa. Chakula eti imeshukishwa. Mbolea eti ilipeanwa. Hiyo mbolea sisi nasema na ishindwe katika jina, isiletwe tena. Ukule Kisii ni heri ununue mbolea
yenye iko na manufaa kwa shamba. Si mbolea ya kuungusha vitu kwa mashamba yote, hata hakuna kenye inaleta kwa manufaa ama inaleta mazao. Ni ya kuungusha tu. Alafu tena hata kama wanasema eti MP walishe watu, kweli watalisha aje wananchi? Jameni, eti pesa watumie pesa zao. Kwani hiyo sasa walikuwa wakati Ruto alikuwa anasema eti bottom up atapeana pesa watu wafanyie biashara. Enyewe sasa sijaona hiyo ikifanyika. Alipeana loans. Unapewa 500, unakatwa 25. Ukirudisha unarudisha 500. Na hiyo yenye unakatwa inaenda wapi? Badala unapewa tu kama ni 500, upewe 500, tena urudishe 500. Tena ni biashara gani unaweza fanyia na hiyo kweli 475? Sasa watu wakaomba hizo pesa kurudisha, wakarudisha eti tuongezee basi. Hakuna kenye kiliongezwa tu juu ya hiyo 500. Kama ni kuongeza ni 20 ama 30 bob. Sasa hiyo inamaanisha unalipa kama umepewa 520 unalipa 550. Sasa hiyo unasaidiwa ama unanyanyazwa? Hiyo ni kunyanyasa. Elimu ndio hiyo. Tunalipa pesa. Kama sisi sasa, sijui sasa huyu Machogu yeye anasimamia wizara gani hata atetei wa Kenya. Asa kama wa parents, sasa kama sisi tuko na watoto kwa shule. Sasa kama mimi watoto yangu wako kwa shule. Serikali ilikuwa inasema ameshalipia kila mtoto pesa. Hawezi toa pesa. Lakini huwa tunalipa. Hata saa hii tuko tunalipa pesa kwa shule. Hakuna kitu ya bure. Hizo pesa sijui ziliingililia wapi. Ama sikutolewa ama ni mdomo tu ilikuwa inachapwa eti pesa tumetoa kwa shule na zionekani na hakuna kabisa. Hata kama wanasema eti Raila sijui anapiga domo. Angarau hata Babu Wino wakati Ruto alikuwa anasema eti university, watoto ya university wasome, loan ikuwe increased. Sasa ilikuwa inamaanisha aje? Mtoto akishapewa hiyo loan analipa na faida ya juu, yani maradufu. Lakini Babu Wino akasimama akasema no, with capital letters. Wacha watoto wapewe loan, warudishe kama kawaida. Wasiongeze faida nyingi kwa hiyo loan yenye mtoto anapewa. Sasa na hiyo nikakuwa kama mfurutano, kisha nikaona imeisha. Sasa Ruto akarudia tena chini, akanyenyekea, akasema sijui nini. Wacha sasa hiyo maneno ikwishe tu hivi. Hakuna sasa kitu kenye hata hiyo barabara sijui anachenga hapo, alijenga sijui alileta maji hapo kwa town Nairobi hapo. Juzi ndio amechenga mabwao. Na sasa hakujenga. Hiyo mabwao ni ile yenye Uhuru alikuwa ameshachenga na kina Raila wakati alikuwa anawaachilia Uhuru kasi. Yeye akachomoka akaanza kutangatanga huko. Akikula pesa ya Kimware, akifanya viti yake. Sasa yeye anachiekelea viti yenye ilikuwa imeshatengenezwa, yeye ndiye anashikilia tu hivi, anajishikilia anasema sio nimefanya hii, na hakukuwa anafanya. Sasa maneno kama hii ya leo sasa nimesikia tena wakinini hao kina sijui mnamoita acha hao wenye walikuwa wanafurutana kina Gachagua hapo. Eti pesa wa MP eti watumike pesa zao, wachunge wa Kenya kwanza, wawalishe. Eti hakuna pesa serikali inapeana. Pesa yenye sasa hii serikali inatosha kila mara, kila siku, kila saa. Vitu sasa vinakuisha inakuwa juu kabisa.
Pesa inatoshwa kila mara na kila saa. Inaenda wapi sasa? Wanasema hakuna pesa kwa account kwa government. Akikweli hiyo ni uongo mtupu. Msidanganye watu eti Ruto amefanya kazi. Hakuna Kenya amefanya. Kama yeye ameenda tu huko nje, tena ameenda kujichafutia yeye mwenyewe huko. Na kina Gachagua yake hapa na kina Musalia Mudavadi waweke kwa mifuko. Na Kenya iwezi endelea kama sasa iko na watu corruption ya ufisadi katikati ya wananchi. Hata wakuwe kwa majia eti waende kwa bunge waongelele kuhusu jinsi vile watapanga serikali. Hakuna, ni corruption tu, ni watu wa ufisadi. Pesa zile wanachukua, hata unaweza pata MP ako tu hapo na pesa sikitolewa, yeye anaingiza kwa mfuko yake anachiendea. Hataki kujua mwenye alimchagua akamweka tu hapo. Hakuna. Sasa Kenya itakaa tu hivi ikilia mpaka mwisho, sijui tutakaa aje tukilialia. Hata mainchi zingine wanatuona tu mpaka wanatuumia kweli na corruption. Kenya wanasema kwa nini Kenya inakuwa number 1 kwa corruption. Huku Saudi sasa hakuna mambo na corruption. Hata ukiona tu huku kumeendelea tu sana. Mafuta hata hiyo yenye wanasema huku mafuta ni mafuta ya mbao. Mtu anaendesha tu gari na siku 3 hivi ama 4. Na ni distance. Lakini sasa hiyo Kenya sijui. Corruption ni mingi. Hata ukienda kwa supermarket pale, vitu imeandikwa tu bei. Na hiyo bei yenye imeandikwa, ukifika pale kwa counter, hakuna mambo na kupandisha tu uhesabuliwe utolewe taxi hapo. Hiyo yenye imeandikwa tu hapo ni hiyo tu unalipa. Hakuna mambo eti kama ni 50 eti tena ulipe 60 eti ni 60 uhesabuliwe 60 na hakuna. Hiyo 50 ndio unahesabuliwa yenye iko tu kwa hiyo container ama kitu kenye unanunua. Sasa Kenya mtu anaweza kukuuzia hata kama ni mafuta ya mboga. Yaani bei ile yenye imeshaandikwa hapo atakwambia sasa ni 500. Anakuhesabulia 500. Sasa hiyo ingine ni yake. Kama ni 300, anakuhesabulia 500, hiyo 200 ni yake. Yaani anakutax direct, yaani ufisadi imejaa. Kenya kweli. Sisi tunaenda nchi gani? Tuame Kenya ama tuende wapi? Sasa tutakufia huku Saudi. Hata tukikufia hapa Saudi hatutatolewa huku. Wakenya watu haki kweli, wakitoa mwili huku ama wakipeleka mtu akufie tu huku wapeleke huku. Tena sijui ni tax. Hapo ni tax tutatolewa mili kufika hapo hivyo kwa airport. Mwili itatolewa tax. Mwili mtu ameshakufa na alikuwa ameshatengeneza pesa. Sasa huku sikifika hapo Kenya sinakatwa. Uwezi pewa pesa full tu kama ni 40 ama ni 60 sinakatwa. Mwenye anaenda kuchukua hizo pesa hawezi chukua hizo zote, sinakatwa. Lakini wakati wewe ulikuwa unatengeneza unakatwa. Na tena ukikufa tu hapa ukipelekwa hapo hivyo tena unakatwa. Yaani unatolewa ushuru. Maiti inatolewa tu ushuru. Na imeshatolewa huku. Na ikifika Kenya sasa ndio inaenda kusikwa ni ushuru. Haki kweli. Mungu tu atuhurumie kwa Wakenya. Asanteni. Wadau, kubalieni. Wow. Mr. Lady, let me play this clip that Ruth is trying to speak about. This was the Rigiji trying to bust governor of Mombasa for not using money that the governor claims he doesn't have to help the people of Mombasa, those affected by floods and all.
And according to Gachagua, you don't need to do development now. First, feed the people. First, do 1, 2, 3. Help the people, buy blankets, buy mattress, settle the people. Don't do any project. But according to the governor, he says there is no money given to them to fight a disaster. Now, I don't know who to believe, because counties are given allocation, and in any case, counties as well collect revenue and everything else. Why is that the story now is so interesting that Gachagua anaambia watu tumieni pesa fulani, au watu wanasema hatuna hizo pesa. Who is saying what? Listen to this clip. Maybe it will help you answer offer relief aid to communities affected by the El Nino rains. In a heated salvo in response to Mombasa Governor Abdul Swamad Nasir, who had faulted the national government for failing to provide relief aid to affected communities at the coast, the DP said the Mombasa County government was hoarding funds, and yet it has enough funds to offer relief aid. The Deputy President spoke while distributing food to more than 1,000 families affected by the El Nino floods in Kisauni, Mombasa County. Deputy President Rigathi Gachagua visited families affected by floods in Kisauni, Mombasa County. His thoughts not only on the situation that had brought him here, but apparently on remarks made by Mombasa Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Hatutaki governor yeyote kulaumu serikali kuu, ati serikali kuu haitoi chakula. Hata wewe governor uko na pesa. Kama watu wanakufa, hiyo pesa unaweka kwa benki, ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii, kila gavana katika Kenya, pahali watu wameathirika, wasimamishe kazi zote, wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Hii shida ikikwisha, tutarudi kwa mambo ya maendeleo. Tumekubaliana? Kwa sababu hata tukifanya maendeleo, watu wakikufa, unafanyia nani maendeleo? Kuna mtu unafanyia maendeleo? Usimamisha hiyo kazi yote, gavana wewe bwana Nasir. Mombasa County has been hard hit by floods in recent days, and the governor Abdul Swamad Nasir, while outlining his county government's plan to assist those affected by the El Nino rains, had alluded to the inadequacy of the national government's response. We are not even aware which funds there. I'm informed. I was not there, but I'm informed that they brought in I think it was a lorry of food. But I'm not aware. Please do not judge me on my statement. I'm not aware, but I am informed. Gachagua wants county governments to allocate and release more funds to complement national government efforts. Na mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. Na hii maneno mimi nataka niwapongeze gavana wa Wajir na Garissa na Mandera. Wametoa zaidi ya shilingi milioni 50 ya kulisha wananchi katika kaunti hizo. Na tunataka pia hapa na Tana River, gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa, wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? The DP underlined the severity of the situation and the impact of the ongoing El Nino rains across the country. Sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. He stressed on the need to unclog waterways and drainage in the coastal city. Mimi namwambia gavana wa hapa bwana Nasir, utoe miguu kwa gunia. Uweke vijana wafungue mitaro, maji uweze kutembea. Gachagua also said the government was committed to collaborating with county officials and partners to address the humanitarian crisis across the country. Lillian Muli, Citizen TV. Now, Lenny, when you listen to that clip, who is blaming who? And mwananchi anapotelea wapi bwana? Because the government is fighting the governor, the governor is fighting the government. Kwanza, ingawa ndio Gachagua wanaweza kuwa wamefail in their duties,
Unajua hizi counties zinapewa pesa kusema ukweli. Unaweza kuniambia Mombasa haina hata 50 million in the account? Kwa sababu watu wakifa, watu wanakufa maji. Kulikuwa na nini moja ya video, mtu anaogelea ndani ya nyumba yake. Priority should be to save people. Huwezi kusema county ya Mombasa iko broke. It could be, but county haiwezi kukosa 50 million. Wanapewaga hizo billions za development na kadhalika. But when a disaster strikes, the priority should be to save people. Nyinyi sasa mnaishi Amerika. Unaona Mwamerika mmoja akipanda mlima na apotelee huko. All the resources za hapo estate, helicopter na nini zinatolewa. Ingawa hao wako advance kidogo, labda wana disaster funds, lakini hawaulizi kwanza serikali. People start working and then they can claim the money. Unaona? So it's sad that people can die, ama watu wamekufe maji na kadhalika. Ingawa Abdul Nasir, hii si nini yake, kwa sababu ule governor alikuwepo. Hizi mafloods kwani zinakuja leo, mwaka huu ndio mara ya kwanza? Sahi ni kwa Abdul Nasir, hii maji ikiisha, aanze to work on how to unblock masewages na kadhalika, na kutengeneza njia, kwa sababu maji huwa inatafuta njia, na mkishajua kule maji inataka kupita, it's very easy. Chimbeni maji, na Mombasa iko karibu na Indian Ocean. Maji yote, mitaro zijengwe kubwa nini, ielekee kwa Indian Ocean. So Gachagua wanaweza kuwa they are misruling, lakini ikija kwa point kuwa governor angetumia pesa zile ziko kwa account kusaidia watu, alafu baadaye anaweza claim this is what was there for development but we used this for disaster. Ingawa ile pesa ya El Nino ilienda wapi pia watuambii. Unaona? So Gachagua might be playing a populist nini, lakini hivi anasema ni kweli. Kitu cha kwanza, watu, maisha ya binadamu ndio inakuja mbele ya kila kitu. Hizi kaunti zote unapata priority zao, hata wasi kujenga hospital, wanajenga governor's office, governor's house na kadhalika. Those things must stop ikiwa kuna disaster. Then they can ask the government, sasa tufanye, tulitumia hii pesa ambayo mlitupatia kufanya hivi, tukafanyia hivi wakati walikuwa wanakufa. Na hizi vitu zote wana marisiti na nini, na kuna auditors, auditor general na kadhalika. Sijui kwa nini inakuwa ni shida. Ni Waafrika tu, priorities zetu ni wrong. Nafikiri nimejibu swali yako. Interesting. Na napenda sana jinsi umenijibu. Priorities zinaweza kuwa wrong. Mzalendo, same question. The ball is being tossed here and there. Government ana blame gava ina blame governor. Kuna mtu asaidii mwingine in terms of mwananchi ndio anaambiwa hasaidiwi. Who should really take the blame, and should it not be a collabo in terms of how we help, in terms of the government and the county government to fight a disaster, not fighting each other at the expense of mwananchi? Why do you think this is happening? Because one, the county governments are ineffective. That's number one. And I've said there are too many. There are 47 of them. We need not to have 47 counties in a small country like Kenya. Number two, they are funded by the national government. We fund those counties
to implement our agenda at grassroots level. Why we have devolved government is because the national government had failed due to tribalism and things like that to develop the country equally. So in the previous provinces like Nyanza lagged behind because they were not in government. Right now we have our own government called the county government. The county government is funded to a tune of 200 billion annually, 200 billion annually. But what we realize is that they are not using their funds adequately. They are overstaffed. Overstaffed meaning that they have people who are not necessary to the county in the county. For example, we have ministers at the county level. Then at the national level, we have ministers. So what are these county ministers? A county minister in Kilifi and a county minister in Mombasa. It doesn't make sense. It doesn't make sense at all. So you find that their funds are going to other useless projects. And remember, they have a disaster fund. Disaster fund meaning that each and every, in the beginning of the session of the assembly, there is money that they allocate for disaster because they don't know when disaster is coming, but there is a certain amount in the tune of millions of shillings, they allocate billions, they allocate for disaster management. County of Mombasa has got a disaster management fund. They should tell us how much they have used or if they have exhausted their funds. All the counties allocated money for disaster, same as the money they allocate for sports, yet they don't run any stadiums, they don't run anything at the county level. They allocate a lot of millions, which they cannot account for. So the people should rise up and demand services from the county because they are entitled to make laws that will help their constituents at the ward level, at the constituency level, at the county level. So that is where the leadership begins. So apart from implementing a national policy, they are also supposed to implement the policies that are brought in at the county government by the MCAs, how your representatives of the people. So when they bring those policies, they should be made into law. Kama kuna pesa ya disaster imefanyika mahali pale Mombasa, kuna pesa inatolewa pale haraka, inatengeneza hiyo bridge, inafanya kazi ABCD. Because at the same time, the national government also maintains other services which are not devolved. All right? Okay. Yeah. Beautiful. Now, I want to ask you this. I had asked you earlier, what is happening between Maina Njega and the DP? There is some degree of battle for supremacy. Yes. For the issue of Maina Njega, first, it is regrettable that Kenyans celebrate people like Maina Njega. Yeah, it is even criminal to celebrate somebody like Maina Njega. The atrocities caused by Maina Njega to the Kikuyu community during his Mungiki reign and terror is still fresh in our minds. So there are things that when we talk about Jex, we should be very, very, very careful because Maina Njega does not represent what the Kikuyu elites, for example, the business community represent. So Maina Njega brings in a crowd that is either jobless and want services from the government, which is okay. But is he the right leader for the Kikuyu community? My answer is wrong, because Maina Njega does not represent any lawfulness. He represents the unlawful society, a terrorist group called Mungiki that used to terrorize people
in many parts of the country. And it is sad. It is very, very sad that we still embrace, despite him going to church and trying to proclaim that aliokoka na kona kanisa na yeye na ule mfisadi mwingine anaitwa Patni, unaona walienda wakatengeneza kanisa yao wakaokoka wakafanya nini, but again there's a lot of blood in his hands, so he just needs to tone down. If he wants representation, maybe the people of Laikipia feel that he's the right leader for them. Yes, he can be the right leader for them, but to represent the national view and the interest of the people, I don't think he's in the best place to represent my views, especially my own views. For the people he represents, they don't care where he is from. But his journey, his political journey, we have looked at his political journey. Okay. If you go back to what he used to do, so this is something that I wouldn't watch for. I hope I answered your question, Mr. Jakes. Okay. Now, Lenny Juma, yeah, you have. Lenny Juma, I want to ask you to give me your closing remarks, and then equally Mzalendo, and then we will be coming back to you tomorrow, same time. But please stay tuned to Afric TV. Afric TV has enough things for you to watch, including many sports, including some programs that you come to love that you even watch in local stations. So stick around, subscribe to Afric, and enjoy our programming. Lenny, of course, I'll be coming to you and talking to you after the show, so as we can do 1, 2, 3 things with you. To say so much. Allow me to appreciate your time and as well appreciate you for being part of this show. Nakusikia vizuri sana. Kwanza ni shukrani. Maoni yako ni yapi tunapohitimisha? Maoni yangu juu ya hiyo Maina Njega na Gachagua. Halo? Aha. Maoni yangu juu ya Maina Njega na Gachagua. Halo, unanisikia? Aha. Maoni yako? Yeah, nakusikia. Maoni yako itakuwa ni gani? Maoni yangu ni ngumu sana kudeal na watu wa Central. Hao ni mashemeji zangu. Nini choices zao politically ni mbaya sana mara nyingi. So kwa sababu hata sahi wengi, maybe Gachagua has about 40%. He should be having less than 10%. Maina Njega might not be the right person, lakini he's got about 4 million youth following him. Ikija kura, wale mko hapa mtakuwa Central mpige, ama ni hao vijana watapiga. So those are my closing remark. Kwa sababu watu kama Peter Kenneth wako huko, huyu Wanjigi yuko huko, lakini put him against Gachagua ama Njega, they will not vote for Peter Kenneth, they will not vote for Jim Wanjigi, they will vote for the other two. So it's a very big question mark na alama ya mshangao. Na pia nikimalizia, naomba muwatch my YouTube channel pia, ambayo nimesambazia Wanodhiambo atawasambazia pia, mjaribu muone what I talk about kuhusu hasa siasa za Kenya na kadhalika. Okay, nikimalizia, Jax, are you done? Tutakuwa tunazungumza na wewe hapo nyuma ya tent, tuone jinsi ambavyo tutaweza fanya
kile ambacho unafanya kijulikane hata zaidi. Yes, Mzalendo, take it home. Yeah, I wanted just to give people a sneak preview of Lenny, having worked with him for some time, of what he's doing here in Virginia. Hi, this is Lenny Juma of Africa in Anibamba by Lenny Juma. This is a YouTube channel in which I produce some videos. So please check it out. See if there is any video which you might like. Please subscribe to it, give it a thumbs up, follow, or just make a comment. Anyway, last week I made a video about the most trending issue now in Africa, and particularly Kenya. And this is about Kenya sending 1,000 soldiers to lead the UN-led mission to Haiti for peace. So I thought maybe I should just give people a heads up of this country, Haiti, from what I have read from other articles. First, it was the first Latin America country to get independent. The first post-independent black nation to become independent. The second in the Americas to become independent after the US. 5 of its presidents have been killed violently, one of them being dragged on the road until he died. It's a country which most people follow voodoo. So, pacification of this country called Haiti has been a problem for ages. From the memorable War of the Knives, where All right, that was a sneak preview of one Lenny Juma. I think they go to his YouTube channel, watch more of his documentaries. Also on Netflix, I think he has a film there called Siri. You can go there and watch some of his works. These hawa ndio wale wazalendo tunafaa kuwaangazia. At his age, we promote them, we ensure that everything that they do is out there. So even if you're going to celebrate Jamhuri Day, ujue kuna watu kama Lenny wale wanafaa kupata ile honors. Order of the medal of the golden spear, ama ndio golden nini, golden hand. So hiyo presidential award, Lenny, I think this year. I don't know. Burning Spear is a musician, eh? Burning Spear is a music. Order of those state recommendations that are given at State House. Oh, yeah. So Ruto, if you are listening, this guy is a renowned filmmaker in Kenya. He has made history. He has helped so many people travel abroad. What the country is trying to do right now, he started doing it in the 70s. Some of these people like Jex who had not even started being planned to get into this world. So karibuni sana kwa hiyo channel yake, and don't forget to subscribe. Mbona unanianika hivi jamaa? You are not born in the 70s. Or are you born in 73? No. So I'm saying the truth. I was born. You are big planned. I was ingawa singependa kupata hiyo EBS ama whatever it is from Ruto, ili niwe naiweka, tafadhali ngoje kidogo. Maybe I should have received it with Kibaki, but ikiwa ni Ruto nafikiri ni sasa na hiyo ujeuri yako hiyo. Wacha nipate watu wale. An award is an award, even if it's given by who. There's an award selecting committee. Not the president who gives it. The award selecting committee inapeana
that award. Not the Ruto atakupatia, but ni committee itaona Leni alibobea. Lakini sasa zile unaenda kupokea hiyo award, uelezee kwa bwana mzee hapo unateleza bwana, Wakenya wanaumia, do something about it. I think that is in order, Mr. Leni. Anyway, Jex, asante sana. Once again, welcoming you to the show, and good job. Asanteni. Okay. Asanteni sana. Okay. Thank you very much. This is Afric TV. This is where we keep it as candid as we can, as interesting as we possibly can. Thank you so much for being part of this awesome conversation. We wrap up the show, but the show and the conversation continues. Kindly subscribe to our channel, our YouTube channel, our Facebook page. Let us keep this conversation going. Shukran. Bye. Lenny, just stay behind. Usikate. Usitoke. Okay. Munanirusha nyuma ya studio wadau. So thank you very much. Sorry, wananifanya ile kitu kwa studio. Allow me to to wrap up. So see you tomorrow evening. See you kesho. Let's have a decent conversation. Let us have an awesome show. You guys have been wonderful. This has been your host, Jex, the moderator. We keep it real here at Afric TV, where we unwrap Africa. You may enjoy. Allow me to sign out, but I wish you the very best. Sign into our page, like, subscribe, follow us. I have guaranteed you that you will enjoy our programming. There is a great show coming up immediately after this. So ingia kwa hiyo page. Kuna kasho katamu kanakuja sai tu. Immediately after me, there is another awesome program coming up. Please go to Afric, watch that kipindi. I'm sure you'll love it. It's a nice one for you. Thank you very much. See you tomorrow. I'm your host, Jex, the moderator. This is Afric TV in conjunction with Mtembei, in conjunction with Leo, in conjunction with True TV. And we have you covered. Yeah, in all aspects, we have you covered. So follow us. Let us make you enjoy our program. God bless you. Good night. Bye.